इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्युनिकेशन आणि डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम ह्या 3 डिपार्टमेंटाची उलयता आसतना पयले सुवातेर I would like to thank our Chief Minister for supporting the departments in what we have taken as a vision thought from 2022. I would like to thank collectively to all my supporting MLAs, including the opposition, who have shared their thoughts today in ensuring that Goan फुडें वता आणि हे डिपार्टमेंट ऑफ IT नाल्यार डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम which play a pivotal role तांचे खुबशे कन्स्ट्रक्टिव्ह थॉट्स जे आयल्यात ते आमी विचारधारा घेतिल्ले आसा आनी द होल समस्त गोंयकार जे आमी लास्ट 2 वर्सां कलेक्टिवली सगळ्यां कडेन उलोवन खंय जाय पडटा मुख्यमंत्री उलयता, खंय जाय पडटा हांव उलयता, खंय जाय पडटा एनवायरमेंट मिनिस्टर उलयता, खंय जाय पडटा फॉरेस्ट मिनिस्टर उलयता, बट कलेक्टिवली वी आर ट्रायंग टू रिजॉल्व. देर आर challenges, but within these challenges, because sir, we are trying to ensure that whatever promises we have made to our people of Goa, we want to take it ahead. ताज्या खातीर स्पीकर सर जेन्ना आतां सुरवात करता, I would request all my members and friends from the opposition to allow me to speak. I will still take whatever they have to answer, and whatever till they are not satisfied, I will be here. But let me speak uninterrupted. Speaker sir, पहिले म्हणल्यार डिमांड आमी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. Speaker sir, it's a small department with a very small budget. ह्या वर्सा 2024-25 जवळजवळ 18 कोटीच्या बजेटाचेर हे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी काम करता. स्पीकर सर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरीचो पयलो म्हणल्यार एक विचार खूब जाणांचो आसा की सगळें आमी करता म्हणून. आमचें काम 2 आसा, टू प्रिंट एंड सेकंड इज टू सप्लाय स्टेशनरी. एक वेळ असो आशिल्लो स्पीकर सर, बीइंग वन ऑफ द ओल्डस्ट प्रेस इन एशिया आफ्टर लिबरेशन, आमी जेन्ना म्हणटाले तेन्नाच्यान आज परत पयले स्पीकर सर, जाल्यार वी नीड टू अंडरस्टँड वॉट एक्झॅक्टली अँड हाव वी वॉन्ट टू गो अहेड विथ प्रिंटींग एंड स्टेशनरीच्या हातूंतल्यान. स्पीकर सर, ओवर द टायम मशिनां जाय आशिल्लीं, मॉडर्नायजेशन जाय आशिल्लें, विदीन द अवेलेबल स्पेस वी हॅव बीन एबल टू डू इट. वन सायड वी हॅव बीन कॅटरिंग to the requirements of the departments who are indenting with us in terms of stationery and other items. Secondly, Speaker sir, आमचो scope खूब limited आसा in the overall thought of printing and stationery. एक वेळा जे इम्प्रेसा नॅशनल म्हणून जे तयार जाल्ले तेन्नाच्यान आमी वी हॅव रिप्लेस्ड ओल्ड मशीन्स, ऑफसेट प्रिंटींग आयलें, कंप्युटर सिस्टम्स आयल्यो त्यो घेतल्यो. 12th 5-year प्लॅन आसतना परत आमी वी चेंज आवर इक्विपमेंट्स. आणि ताज्या मागीर स्पीकर सर, वी वेंट ओनली विथ अ फ्यू प्रायोरिटीज दॅट दीस डिपार्टमेंट कूड टेक. वीकली ऑफिशियल गॅझेट इन ऑल 3 series 1, 2, 3, extraordinary gazette, vacancy and tender bulletins, budget speech of Honorable Chief Minister, Honorable Governor of Goa, utility calendars, schedule forms, specific form registers, acts, rules framed and notified by the government, assembly matters, finance, appropriation, accounts and election related works. हातून हे सोडून स्पीकर सर आमी स्टेशनरी सप्लाय करूंक लागले. तातून आमचो रेवन्यू तो थोडो कितें येता ते थोडो इज बाय सेलिंग ऑफ ऑल दीस थिंग्स लायक गव्हर्मेंट आमचे पब्लिकेशन्स कितें येतात, गॅझेट येतात, एक्ट्स एंड रुल्स येतात, बुक्स आसता, प्रिंटेड स्टेशनरी आसता, हातूंतल्यान आमकां थोडो रेवन्यू येता. स्पीकर सर, आमी हो सरकार येतकर पयलें म्हणल्यार आमी ISO सर्टिफाय केली 2022. Once we had ISO 9001:2015 certification, which is an international standard that demonstrates the ability to deliver standardized and high quality services to the public. तेन्ना एक आमी दिलें की एफिशियन्सी आमी वाडोवपाचो प्रयत्न आनी इम्प्रुवमेंट ऑफ द करंट नीड्स वी हॅव स्टार्टेड. स्पीकर सर, इन दीस पर्टिक्युलर पार्ट इन द लास्ट फ्यू years, 2 years, एक गजाल येताली परत परत ती ई-गॅझेटाची. ई-गॅझेटाचो विचार जेन्ना येतालो तेन्ना कित्याक जायनाका म्हणून वी आर हॅपी टू से स्पीकर सर की ई-गॅझेट इज ऑलरेडी बीन लॉन्च्ड. ई-गॅझेट लॉन्च जाल्ल्या खातीर सगळ्या डिपार्टमेंटाचे पयले आमी प्रूफ रिडींग कर, कंपोज कर, सगळें करचें पडटालें, तें बंद जालें. आतां ईच डिपार्टमेंट सेंड्स इट टू द पोर्टल. आफ्टर प्रूफ रिडींग इज डन, इट इज डिरेक्टली गेटिंग इन टू कंपोज्ड आनी थंयच्यान आमची ई-गॅझेट बुलेटिन्स भायर येवंक लागिल्ली आसा. हे करता आसतना स्पीकर सर, सबस्क्रिप्शन्स, वन इज डिपार्टमेंटल पुटिंग इट एंड सेकंड इज सबस्क्रिप्शन्स. पीपल हू हॅव टेकन ऑनलायन सबस्क्रिप्शन्स तांकां ऑनलायन सबस्क्रिप्शनाचे आदाराचेर तांकां थंय सपोर्ट मेळटा. वे ऑनलायन दे कॅन गेट देयर गॅझेट्स एंड अदर थिंग्स. स्पीकर सर, मेन म्हणल्यार आमकां मॉडर्नायजेशन फुडें करतले जाल्यार सद्याचो जागो पावना. सद्याचो जागो जो पणजे आसा इन द हार्ट ऑफ द सिटी,
that is not capable of taking more load nor putting things ahead, and we need to definitely look at further modernization but getting into a different space, which has been a part of the Chief Minister's budget assurance and announcements. And ताज्या खातीर Speaker sir, आमी IDC कडे उलोवन, whether it is a sick unit or whether they have a plot, we have been trying to take this. येता त्या दिसांनी तांचे कडेन आमकां जागो मेळ्ळो जाल्यार already we are planning in where जी पोर्चुगीज वेळाची सुद्दां मशिनां बंद पडिल्लीं आशिल्लीं ताका सुद्दां एक ल्हानसो थंय म्युजियम तयार केलो युनिकली, जाल्यार इट कॅन बी अ टुरिस्टीक एट्रॅक्शन. कित्याक खंय गेले जाल्यार पोर्चुगीज म्हणजे प्री लिबरेशन जे आशिल्ले ती इक्विपमेंट्स अजून आसात आनी ती शोकेस करूंक मेळटली. सायमल्टेनियसली स्पीकर सर, आमी मॉडर्नायझेशन ऑफ द होल थिंग, इंडेंटींग सिस्टम ऑनलायन कर, बाकीचे कर, ऑलरेडी गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेडाक दिवन वी हॅव स्टार्टेड दॅट प्रोसेस ऑफ modernizing the present data, whether it is the stores or any other indenting which allows you to take better benefits. Speaker sir, आमी स्टॉकाचे उलयता. म्हायती मेळिल्ल्या प्रमाणे जितले एक्ट्स, rules, books in North and South office are adequately available, other than the ones which have been on the internet, which is free of cost, you can go and download it. पण तुका समज बुक्सूच जाय जाल्यार एप्रोप्रिएटली दे आर अवेलेबल इन नॉर्थ एंड साउथ ऑफिसीस. तरी तुमकां खंयचे बुक्स दिश्टी पडटा ते तुमकां मेळूना, आमच्या नजरेक हाडले जाल्यार वी वील बी हॅपी टू सर्व इट. स्पीकर सर, प्रायसा बद्दल थोड्या आमदारांनी घेतले विशय. 2014 प्रायस आशिल्लो आनी 2024 जो प्रायस आसा, मार्जिनली फ्यू बुक्स, म्हणजे समज आमी गोवा लँड डेव्हलपमेंट एंड बिल्डिंग्स कन्स्ट्रक्शन रेग्युलेशन्स 2010 वो समज 2014 200 रुपया आशिल्लो, 2024 350 रुपया आसा. स्पीकर सर, द एस्कलेशन वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट 150 रुपीज एंड 100 रुपीज, म्हाका दिसता विथ द वे थिंग्स आर गोईंग एंड द प्रायसीस आर गोईंग एंड द स्टेशनरी कॉस्ट हॅज गॉन अप, this is justified. Then printing and stationery is not making money on this particular type of things as revenue. They are just ensuring that the service is provided. थोडे बुक्स स्पीकर सर त्याच प्रायसाक दवरिल्ले आसा. पब्लीक हेल्थ एक्ट 85 रूल्स 87 130 रुपया आशिल्लो 130 रुपयाच दवरला. आनी हेच करता आसतना स्पीकर सर, ज्यो आमकां अपडेशन आयले फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स, देर वॉज वन कट मोशन टेलिंग मी दॅट अपडेशन जावना. प्रिंटींग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट डज नॉट अपडेट बुक्स. Printing and stationery has been talking to departments, and ज्या डिपार्टमेंटांनी अपडेट करून दिल्ले आसा ते आमी पब्लीश करपाक घेवन वी हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड गिविंग द बुक्स एंड प्लेसिंग देम इन द रिस्पेक्टीव ऑफिसीस. एक प्रयत्न आसा की एवरी डिस्ट्रिक्ट आमचे सिव्हिल कोर्ट्स आसता, बाकीचे आसता, हायकोर्ट आसता, वी हॅव बीन ट्रायंग टू फायंड अ वे आउट where we can see, also talking to the law and judiciary minister earlier, predecessor ताजे कडेन उलयल्ले आमी की आमकां जागो दी, we will place it there itself, की त्या लॉयरांक जावं बाकीच्या कोणाक जाय फॅसिलिटीज थंयच मेळटली म्हणून, आनी ती मेळ्ळी जाल्यार एखादी आनिकूय वी विल स्टील रीच टू देअर डोर स्टेप. स्पीकर सर, कोंकणी ट्रान्सलेशन करपाक खूब जाणांची मागणी आशिल्ली आनी ताज्या खातीर आमी विथ ऑफिशियल लँग्वेज हॅज ऑलरेडी एम्पॅनल्ड अ कपल ऑफ कोंकणी ट्रान्सलेटर्स. वी हॅव आस्क्ड रिस्पेक्टीव डिपार्टमेंट्स ऑलरेडी टू एन्श्योर दॅट दे स्टार्ट गिविंग दॅट थिंग्स टू द ऑफिशियल लँग्वेज विच विल ट्रान्सलेट एंड गिव इट टू अस. Minute we get a translation, we start printing in Konkani. We are ready, Speaker sir. We have requested departments, and whatever we had promised last, we have already transited. ताज्या खातीर Speaker sir, जे कट मोशन्स घेतिल्ले हे सोडून आनी कितें इश्यू आसा प्रिंटींग एंड स्टेशनरी जाल्यार सांगचे, अदरवायज आय विल मूव टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट. आसा कितें? ना, प्रिंटींग से धाकटें आशिल्लें. Speaker sir, now I will talk about the department which we think can make a change or can make a difference to the state of Goa. Information technology, electronic and communication. Speaker sir, traditionally आम्ही एक पर्यटन क्षेत्र and people look at us as only a tourist destination, and that definitely is there because that contributes maximum to the GDP. आज स्पीकर सर, एंटरप्रिनरशिप जे पयले लोकांची भुरग्यांची, आमच्या गोंयकार भुरग्यांची, तांचे मायंडसेट पळयलें, आनी वी डू नॉट वॉन्ट टू अलाव देम टू बी गोईंग आउट ऑफ गोवा एंड बी डुईंग समथींग हियर. देन वी नीड टू एन्श्योर दॅट वी हॅव समथींग फॉर देम. आनी ताज्या खातीर स्पीकर सर, आमी जो एनवायरमेंट आसा जेन्ना लोकांक आपोवंक शकता जाल्यार टॅक कंपनीज आपोवन वाय कांट वी ड्रायव्ह दीस होल थॉट स्टार्टेड कमिंग इन 2017. आनी ताज्या मागीर स्पीकर सर, वेन वी लूक एट कॉन्ट्रिब्युशन टू द GDP, we realize that the MSME sector
मॅन्युफॅक्चरींग जावं बाकीचे, they contribute to almost 30% of the GDP. If it is a contributor to the GDP, why not be a part of it? And ताज्या खातीर being Goa, when we talk about it, and we want to be as Goa a part of the whole growth revolution, I think emerging technology and creative spaces have a lot to do. Speaker sir, आज पर्यंत कितें केलां हें सांगता आसतना खूब जाणांची कट मोशनाचें उत्तरूय मेळटलें. आनी ताज्या खातीर स्पिकर सर, let me start about e-governance. E-governanceाचेर उलयता आसतना स्पिकर सर 2017 we became a part of the e-district mission mode project of the government of India. आणि तेन्ना स्पिकर सर आमी e-district module launch केलो. E-districtaचेर सगळ्यो सर्विसीस to get them on board, we started talking to various departments. I had started with my own department that time. And I'm happy to say that आयच्या तारखेन total 241 end-to-end services of 41 departments G2C म्हणजे government to citizen 241 end-to-end services आम्ही दितात. आयच्या तारखेक 7.8 lakh users, which I am talking about, have done about 28 lakh transactions on this particular e-district module, and also services which have been provided to citizen service centers. Speaker sir, आम्ही पेमेंट गेटवेचे उलयताले. दी सेम मॉड्यूल ऑफ सिटीजन जांकां सर्विसीस जाय तांकां आमी इंटिग्रेट फिचर्सूय केले. ई सायन करून घेतली, पेमेंट गेटवे केलो, ई चलान केले, आधार केले, डिजी लॉकर केले, SMS केले, अश्यो जितल्यो तांकां सुविधा जाय त्यो करून घेतल्यो. आमी नो योर स्कीम म्हणूनय सर्वीस केली, जातूंतल्यान 200 स्कीम जवळ जवळ 21 डिपार्टमेंटाचे आर अवेलेबल, for which citizens can know how and what to do, basically creating awareness of the eligibility of the scheme. Speaker sir, citizen service centers were something which was required because it had to be the interface between the public and the government. And in our last 10 years, Speaker sir, we put almost about 8 citizen services in place. ताज्या मागीर Speaker sir, आम्ही CSCची SPV सेंटराची जेन्ना पळयतात तांच्या कडेन कोलॅबोरेट करून आयच्या तारखेन वी आर हॅविंग रफली 556 CSCs or you can call it VLEs which are offering G2C and G2B services which are including the state and the center services. आम्ही एक सर्वोत्तम सेवा योजना CSC खातीर काडली आणि वो विलेज लेवल एंटरप्रिनर जो आसा स्पीकर सर Taka, whether you call him Gramin Mitra or a village level entrepreneur, today he is there ready in these particular villages to provide services at the doorstep, which is very unique in the country. And he's providing all these services to Garakallan phone mar 14471. That Gramin Mitra from that area, who is also a VLE, comes, fills your form and does every service at your place. You are paying him 50 rupees. And government is paying him 200 rupees. तो वचपाचे करपाचे सगळे करून खर्च ताका 250 रुपया मेळटा. When we started the Gramin Mitra scheme, Speaker sir, 250 rupees, we had kept it that the government, the citizen will pay that 200 rupees and 50 rupees government will pay. We realized that we needed to tweak, and that tweaking करून number of services वाडपाक लागल्यो, and we started realizing that it's become a better revenue model for a lot of village level entrepreneurs. Speaker sir, जे बरी काम करता in the same under this scheme, तांकां जवळ जवळ 5,000 रुपया we are giving just as an incentive addition to the income he gets in case he is doing a 200+ quarterly average transaction. आणि ही मुख्यमंत्र्यांनी जेन्ना क्लियर करून दिली स्पीकर सर, ग्रामीण मित्र स्कीम टुडे वी आर टचिंग द लास्ट पर्सन, अंत्योदय प्रमाणे मनशाक पावपा जाय तो हेतू आमी हातूंतल्यान अचीव केलो. आम्ही स्पीकर सर डिजी लॉकर सुरवात केली. खूप जण म्हणतात की ऑनलाईन डॉक्युमेंट्स करपाक त्रास जाता, बाकीचें आसा. वी हॅव अ डिजी लॉकर सुविधा अवेलेबल, अँड इन दीस इट्स अ वन टायम update of all your documents. You get your DigiLocker, you put your code and you keep it in. You don't every time need to upload this particular locker. आम्ही तुझे अपडेट कर लॉकराक, पण सदांच डॉक्युमेंट्स काडपाची गरज ना. ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट एक्सेस द डिजी लॉकर अँड पुल युअर डॉक्युमेंट्स. सो ताज्या खातीर ह्यो सुविधा ह्यो स्पीकर सर एखादी समज अवेरनेस करपाक जाय, वी विल स्टील मूव वन स्टेप अहेड अँड डू इट अगेन. बट वी नीड टू एन्श्योर दॅट आवर सिटीजन्स, आमच्या गोंयकारांक हाचो मॅक्झिमम बेनिफीट मेळपाक जाय म्हणून केल्ली आसा.
स्पीकर सर, ई ऑफिसाचे खूब जाण उलयले आनी डिजिटायजेशनाचे. आज सांगपाक खूब उमेद जाता स्पीकर सर, लास्ट 2 वर्सान खूब काम करचें पडलां. In the case of e-office just cannot start. Before e-office, we have to digitization of documents because government is continuous. We need to ensure that the files which pertain are important to the government are digitized first. And taja khati speaker sir, 30.25 crores from a 50-year interest-free loan provided by the central government through special assistance to states for capital investment 22-23 आम्ही घेतलो. जवळजवळ 13 ते 15 departments are already onboarded and digitization is happening simultaneously. There might be a municipal council, or there might be the tourism department, there might be archives, there might be gazetteer, there might be so many departments. If you want, I will place it in the table of the house. And yes, samaj zala simultaneously, speaker sir, we have already started onboarding around 17 departments which we can work on for e-office. आता वो मॉड्यूल करतकर e-office is something new, needs training, needs to be understood. So we need to go cautiously so that we do not make mistakes. So in these 13 to 15 departments, maybe we will start with 1 or 2 departments, see what are the things happening, and then start making a head start to all the areas after talking to Honorable Chief Minister. Speaker sir, capacity building an आम्ही काम केला आणि आम्ही जेन्ना when we talk about websites, I understand what our honorable leader of opposition has been saying. It has been a matter of concern in the past where websites were not being updated, websites are not there, and taja khatir people are having problems. Ata all departments, speaker sir, are having their own portal, own website, own agency, everything in this particular independently it was being done. So although IT is the department, any खंय समज hacking जालें जाल्यार IT department कितें काम करून नाकाला आनी कोणें करून ना was the question. Today we have appointed Goa Electronics Limited as a state designated agency working in tune with the IT department. We have talked to roughly about 221, if I'm not wrong, total department corporation sagrang whose websites, other things need to be onboarded. We have had roughly about 94 which have come in. Against the 94, we have 56 आम्ही already काम चालू केला and 24 work order दिल्या. आता the best part about this, speaker sir, as a SDA, we are nurturing startups. This thing is not given to भायले कोण तरी भायले म्हणटालो म्हणून. ही वेबसायट डिझायन कर, अपडेट कर आणि ती मेंटेन कर 3 वर्सांक, हें काम आमी स्टार्टअपांक दिता. So the startups which we are certifying are available in this domain. They are roughly about 17 of them are empaneled with Goa Electronics Limited, and they take this particular scope of work so that the Goinkarpan we are talking are available with the resource and talent who are giving us these websites. Within this particular financial year coming, we are wanting to ensure that we complete this whole exercise of website updation and ensure that they are maintained properly. Speaker sir, AI chatbot was a tool so that citizens could get instant information. And AI chatbot आम्ही सुरवातूय केल्ली आसा. There were issues because the type of quote which came in was too high for someone to even think about. So we said we will discontinue it and think freshly because AI chatbot samajh jai, it's an interface between citizens and the people. Any information that it comes automatically gets answered with AI. And taja khatir tourism, public grievances and Goa online were the first 3 with the chance of expanding to 5 more sectors. Speaker sir, Industry 4.0 आम्ही promote करीत असत आणि Industry 4.0 च्या under whatever comes 3D, AI, ML, AR, VR, we are promoting in the way we need to with the industry. Anything and everything we have done in information technology, electronics and communication is with a very collaborative process with the academia, with the industry. We have been sitting collectively. आणि हे करून स्पीकर सर आम्ही जेन्ना एक विचार केलो 3D प्रिंटिंगाचेर because 3D printing is everywhere, but we wouldn't get an insight in Goa. We managed to procure a 3D printing machine where an O&M partner is being appointed to ensure that we are progressively working towards it. की सगळ्याकडे 3D printing जाय, तुका जाय, म्हाका जाय, इंडस्ट्रीक जाय. We will be able to create and also train the children, whether they're in schools or college, to ensure that they can make it a career or make it a hobby. For 3D printing is going to be the future and already become the future. Infrastructure, because electronic manufacturing cluster has been a talk which a lot of our friends have taken up. And we are ensuring that by October 2024,
we will ensure that whatever allied works are there, we have targeted to complete it. जे डायरेक्ट स्कोपान आसा ते कंप्लीट करपाचे कमिटमेंट दिता, बट जे कलेक्टिवली आमकां काम करचें पडटा, इलेक्ट्रिसिटी सबस्टेशन, water supply, ताजे बाकीचे जे आसा, connecting raw water, everything what we have already started. Plus the biggest challenge in terms of calling industries is the link road. तो link roadचे आमी already जाग्याचे already parcel घेतिल्ले आसात. With the revenue department, once revenue department completes the acquisition process, I think that PWD will do the road, which will be directly from the highway, not taking the trailer trucks through the whole small villages. कित्याक जीत आरोलकर आमचो आमदार जो आसा, he was also all the time harping की गांवांतल्यान आमकां व्हडले ट्रक वचपाक गरज ना, आनी साहजीक आसा. मागीर आनी कितें जावंक शकता. So as we start doing this, Speaker sir, we had already spoken about 2,000 to 3,000 jobs. आज आम्ही जवळ 8 plots, we have already signed agreements, 10 are being scrutinized for various type of activities, including an industry which is having already a work order about 450 crores for anti-drone equipments manufacturing. So we are talking about a cluster which will be a new vertical and new things for which आमच्या लोकल्सांक थंय खूब job opportunities मेळटल्यो. We may have to skill, reskill, upskill, but the talent which we have will be able to handle it in Goa and start moving on it. Speaker sir, PricewaterhouseCoopers was appointed as a consultant for this particular getting these investors. And how Swata, Speaker sir, we have had meetings in Delhi with CII, their chambers. We have gone to Karnataka and had a meeting with the Karnataka chamber in the past. So we are trying to consolidate and see how best we can pull certain companies. May not be the major anchor ones, then what we can do. And ह्या एरियेन जे ताणे युरी बाबान काय विजयान सांगलें हांगा स्पेंड केला थंय केला. Warehousing जो आसा, Speaker sir, is a MIZ area where we are asking plug and play. What he is talking only is the initial cost. We still need to spend in that area because we are giving them a consolidated, जाका मनशाक capital घालपाक जायना. एक शेड बांधपाक जाय जाल्यार capital कर, बाकीचे पैसे आसता खर्च. He is not able to, but he's got a talent. We are saying we will create this part where we will give him 500 square meters of space. Let him come, plug and play, do his thing, start earning and start paying lease. This type of things are required because that is the only way we can create a win-win situation for our Goikars. One map Goa, Speaker sir, GIS. ही जवळ आम्ही लास्ट टायमाच्यान सुरवात घेतिल्ली कित्याक बेसिकली आयडिया वॉज टू स्टँडर्डायज द जिओस्पॅटिकल डेटा युसेज across the government department so that channelization becomes better and citizens also are able to get better answers. Speaker sir, connectivity has been something which has been spoken in detail by many of my friends in this particular assembly. Speaker sir, आम्ही सुरुवात केली 2009. In 2009, we started with the SWAN project, which came in with GBBN 1.0. And tatun, we started with a overall thought where we connected to the Gram Panchayats only. So when this BOO basis came, it was not transfer. 2009 2019 पर्यंत जितले आम्ही त्यांना साइन केल्ले आशिल्ले, the agreement was for 10 years. And it was the line, the whole cable and the equipments were not transferable. The thing which was signed in 2009. So 10 वर्सां जेन्ना 2019 जालें, Speaker sir, there was no plan of further having an alternate. And ताज्या खातीरूच आज, because it is not the cable, it is the equipments which is a cost. We started looking and contemplating other channels which how we can do it. First we look at GBBN 2.0. And ताज्या पयलीं कितें जालें, although we connected to the first locations which were roughly to the Gram Panchayats, there were the further areas of GBBN, extended GBBN 1, extended GBBN 2. You call it as Gap 1 and you call it as Gap 2. Gap 1 and Speaker sir, we connected roughly about 802 locations. The main first GBBN 1.0 helped us connect 414 locations, which included village panchayats 191 and 225 government offices. GBBN extended Gap 1 connected us to 802 locations which were within 500 meters from these POP locations, whether it is a municipality or a panchayat, from there within 500 meters, sir, that we connected. After that, Speaker sir, we had GBBN 2, extended GBBN 2, Gap 2, which allowed us to connect to 712 locations. मातशें समजून घेयात.
की तू कोण स्कॅम म्हणटा कोण आनी कितें म्हणटा तुमकां जस्ट गिविंग यू द इन्फॉर्मेशन बॅकवर्ड्स सो देर इज अ क्लॅरिटी. Speaker sir, this was given 712 locations were given which were beyond 500 meters from this POP location. And yet, Speaker sir, we had to do a AMC to manage these particular locations which roughly were given to this whole 1,492 locations. So as we start looking at this, as we spent 22.5 crores on GBB and 22.5 at 22.8, the renewal jenna the UTL fellows were asking for escalation. There is a lot of downtime in the equipments they have put. So our understanding after a meeting with the Chief Minister was they fatally 2 varsa and fully 2 varsa. Yeah, practically 2 varsa and cable ka जावचो ना. But intent is to see that within 2 years we are able to connect. And त्याच गजाली खातीर we spoke to UTL, had a discussion. Secretary Information Technology, Director Information Technology had a discussion. Chief Secretary had a discussion, and the last thing was that we will not give you any escalation. We will give you a 2 years, 2 plus 2, फाटले 2 वर्सां आणि फुडली 2 वर्सां 27 पर्यंत. पूण ह्या 2 plus 2 तुम्ही equipment जे चेंज करतले त्या equipmentak आमी तुका ₹1 extra दिवचे ना. We will not pay you more, but you will have to do within this particular scope, and the AMC is being handled by the other people who are on this. As we do this, Speaker sir, the idea was what should be the solution for these particular areas. एक आमच्याकडे तकलेन आशिल्ले की why not invest. So we thought of investing in this particular area which was a part of GBBN 2.0. जवळ 484 crores was the capex and 248 crores was the opex, leading to roughly about 724 crores. Tatun we found a model that we will not invest much. We will find a PPP player who will come and invest and monetize this. So that when we are talking about Har Ghar fiber, it is not only coming to the village panchayat and these particular offices, but connecting to the last person. म्हणजे ज्या घराक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, वॉटर कनेक्शन आसा, ताका ही इंटरनेट कनेक्शनूय मेळुनी ही तरतूद करून we had started this. Meantime, we got 50 crores as capital assistance from the center. And at the same time, the center came with a scheme saying that BharatNet 3.0, where they have taken BSNL on board, BSNL will do everything. If BSNL is supposed to be doing everything, that time Sarkar Parat आता नवा आयलो तितल्या transitionan, we were clubbed with the block of Karnataka, Goa and Pondicherry. And in this block, they are supposed to come, lay the fiber, give us what we want. And we are not investing anything. So 784 crores will get saved straight away, or 748 from the treasury, if they are putting the thing. Now there is a discussion because they are talking about 1,300 kilometers and Har Ghar fiber करपा जर 3,100 minimum kilometer आमकां गरज आसा. So till we don't find a solution to this, we need to ensure that connectivity remains right. We went one step ahead, Speaker sir, and said Wi-Fi. Azadi Ka Amrut Mahotsav म्हणून we gave 75 years of independence म्हणून आम्ही hotspots Wi-Fi चे every area 30 Mbps 1:1 दितले म्हणून. And all MLAs, I think living 3 or 4, म्हाका दिसता LOP नु दिवना म्हाका अजून पर्यंत, पूण बाकीचे म्हाका दिसता 37 people have already given and we have already started configuring दिले करतले. So they will start ensuring that a lot of MLAs have already started getting connections, and we will ensure that in the next 6 months every connection of Wi-Fi to the spots which I have been told to give connectivity की आज सगळ्याकूच जाय connectivity. So public areas we will give is already something which we have started. Speaker sir, आम्ही आज पैसे वाचून फुडें जेन्ना वतात तेन्ना हो GBBNचो जो तांणी घाल्लो पॉयंट, I hope I've cleared that part. Speaker sir, then we came into the idea of promoting Goa. IT policy and startup policies have been well tuned. If our leader of opposition is saying की लॅब्स जाल्या कितें जाल्या, IT कंपनीन ताका कोणें समज सांगलां कित्याक म्हज्या कडेन एकूय पेंडींग IT इन्सेंटिव्स ना अगेन्स्ट द पॉलिसी. खंयच्या कंपनीन समज ताका सांगिल्लें आसा, येस वी आर इन द मोड ऑफ renewing that because it is with finance will clear it, but in the meantime taka August 23 it has lapsed. It has lapsed. No, I understand what you're saying, but there is nothing pending from the other side. So as we are doing our part, Speaker sir, I would collectively request our friends from the opposition ki startup has driven a lot of people. We are having roughly about 400 plus
total startups आमच्या DPIIT कडे registered आशिल्ले plus 200 plus startups in Goa, out of which 30% are women. And his startup policy has taken ahead, it is taking shape. We are ensuring that startups we are continuously doing small time events or programs for the people. We call it First Friday Meets. We are thinking about making Goa a designer place, designer village, where designers from various parts of the country are stationed, and our talent building in Goa also takes place. महिन्यातल्यान एकदा ते मेळटा on the first Friday, and today they are in the mode of making a design policy to ensure that we are able to take this community ahead. We have a founders club with Goa Chamber of Commerce. They meet together because that vibrancy in the startups need to be connected. We have startup and corporate bridge, which these meetings are held so that the meetings between the startup is an innovator, he doesn't know business, maybe. So we need to connect. That is why the corporates and the startups meet to sell their ideas. We have master classes happening where a session by an expert is held, which basically mentors the startups. Startup Yatra speaker sir, आम्ही जवळजवळ 14 केलो in different colleges, where we met about 700 odd students, telling them what the startup is, how we can promote it, and what they can benefit out of it. Monsoon Connect kele, where when we are talking about digital nomads, this is a place which we are very highly focused upon. We are happy to understand the type of people that are in Goa, Goans and non-Goans, who are stationed in Goa, working in Goa, and the type of collective ideas they have been coming is absolutely unimaginable. I am sure in days to come, we have a company called as QDitch. QDitch kon jana? QDitch are the same people, when you see a IPL or you see the World Cup, when you see those figures coming on the screen, when you see those ground which is being shown digitally on the screen, when you see that small moving machine which is like a, what do you call that? Sakalan bota te drone kashe asta pa jamni wailan. All these things are their things. They are having their part in Bombay. They have opened up in Goa and they have opened up in Mercedes in an old home, old house. Speaker sir, we have a place, like a company like Vistion, which has transited from 15 people in the start to more than 200 people today, Goankar, having respectable salaries in the IT part, because they realize that there is a big part where Goa can play. And the best part of this Vistion company is, although it comes in that Fortune 500 or no, I'll have to recheck, but the CEO is a Goankar, Sachin Lavande. The third company is Turtle Mint. Dr. Amar Prabhudev, the cardiologist, asa tajo bhav Anand. He heads Turtle Mint due to be a unicorn. And I think when we start doing all these things, we also have done meetings with the HRs of different companies so that we are able to talk about what the concerns of the HR are. Kida khubda ashe yeta, electronic manufacturing company aili, they are not able to take Goan as recruits. And that is why we started having an interaction with them, and we are trying to ensure that there is a zero brain drain. At the same time, the policies have ensured that 95% plus Burgyang as company directly geta, which they take part in, of the policies, they take benefits, but ensuring that they take as interns or whatever, but they are able to start. Digital nomads, Paita Asana speaker sir, is the fraternity that has started growing internationally and nationally. And we are ensuring that this particular fraternity grows rightly in Goa. Tanka as the creative space, they want nature at its best and they want to be, they are thinkers. Tanka Goya Circle naturally mainly gazar khich melung shakna. Roughly about 300 plus digital nomads are stationed here as of today, just from India. The challenge is internationally. Today you have 46 countries, the last being Spain or Thailand, Spain, Magasta, which came in this space. And Taja Khatir digital nomads infrastructure ditle. What can be a better place to showcase Goa than we give them this infrastructure on the beach when we are talking about what you said, sun, sand, sea and software. We are giving them facilities on the beach with high connectivity. The things will start in this coming season. It's a specialized job, that is why a consultant has to be onboarded. I cannot take bamboo and start doing some things which are not in the scope of our thoughts. So we have taken a consultant on board. We are doing the things rightly. Ashway, Morji is what we are doing.
Kolva, we have put an expression of interest because we are trying to find partners. Without our investment, if somebody can come and take it. There some investors may not, we will have to invest. But we are trying to take a call whether we can save money for the government and ensure that the infrastructure is created. Because Junta Housean, एक old printing and stationery एक गुदाम आशिल्लो. तो आमी vacate केलो, and we are making it one of the best co-working spaces, which I will invite you for the inauguration also. When the Chief Minister inaugurates and it's ready, it will be typical when you go abroad and you see these typical things happening around. Hatke म्हणटा पळय आमी, the hatke type of a co-working space will be right in the capital city. Speaker sir, policy support आणि कितें आमी जे आता तुम्ही उलयल्या, nothing has been done by the government directly, and everything is in consultation with stakeholders, academia, and sitting together. Industryचे problem समजून we have tuned the policy, and as it when it came, we are not sitting here to say की आम्ही सांगतात तेच सारखे म्हणून. We are ready to take in feedback and change. Speaker sir, when we started these particular policies and the overall things, I have already spoken to you, and I have already talked about how IT promotion we are doing. Goa Telecom Infrastructure Policy came in place somewhere in 2020, where we launched the Goa Telecom Policy. When we talk about connectivity and towers. आणि तातूंतल्यान स्पीकर सर एक वॅल्यूड इम्पॉर्टंट पॉयंट खूब आमदारांनी रेज केलो इज वायरी ज्यो लांबतात वयर. गोवा टेलिकॉम पॉलिसी टुडे वी लास्ट ट्वाइस वी हॅव सेंड देम नोटिसीस टू कम register, put your data right, take your permissions, we will see if it is to be done properly or no. तुम्ही म्हणटा कट करा. कट केलें जाल्यार इंटरनेट डिस्टर्ब जाता, लोकांक डिस्टर्बन्स जाता, भुरग्यांक डिस्टर्बन्स जाता. But आज जे discussion zala which affects, Speaker sir, as today I would like to tell you that I have already asked my director to send them a notice. If they do not comply by 30th September or before, we will ensure that from 1st of October we start cutting the lines. We will start cutting the lines because they are not complying, not coming back, not talking, and seeing that whole thing. Right of way, whether aerial or whether it is underground, you have to just register yourself. We know whether it is the right thing. Ille thode cable ashet hanging asa. Connectivity na kai na. So म्हाका दिसता स्पीकर सर, ह्यो गजाल्यो ज्यो ROW ज्यो आसा, सिंगल सिस्टम आमी जी क्लियरन्साची केल्ली, we need them to benefit. SC ST कम्युनिटीजांक खूब जाणांनी सांगले स्किम्स आशिल्ली बंद केल्या कित्याक त्यो स्किमी जो कोण दितालो some institutions were not reaching to the people. The data of some of the children which has been listed in this particular one as beneficiaries, they have never been part of the training programs. So the first we did is to stop what is there. Secondly, curriculum needs to be updated, and very importantly, आमचे प्राइम मिनिस्टर म्हणतात की महिला शक्ती, युवा शक्ती, किसान शक्ती आणि गरीब कल्याण. रुरल कनेक्टिव्हिटी वाडटा आसतना रुरल डिजिटलायझेशन बरें जावप, महिलां खातीर स्पेशली हू नोज एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट, तो आमचो प्रयत्न आसा. आनी ताचे खातीर वी आर एन्श्युरिंग अ स्कीम फॉर देम ऑल्सो कम्स वे वी आर गोइंग टू डिजिटली एम्पावर द विमेन इन रुरल एरिया स्पेशली. लॅपटॉप्स तुमी जे सांगल्या आर गिवन फॉर SC ST, जे कोण मेरिटियस स्टुडंट्स आसा येता त्या वर्साक. मे बी इफ द जनरल बजेट आमकां सद्या फंड्स अवेलेबल ना, we will talk to Chief Minister and the request taken by few, maybe general category EWS section, OBC, same meritorious process दवरलो, ते एड करूंक मेळटाले, करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. स्पीकर सर, आमी हायब्रीड क्लस्टर उलयतात, स्टार्टअप विलेज उलयतात, डिझायन विलेज उलयतात, जाल्यार वी आर ऑल्सो एन्श्युरिंग that a state data center also takes shape. There was a time when state data center was there in Goa, roughly in 2022 पर्यंत तांचें काम आशिल्लें, and तांची on extensions they were there till 2022. We have already paid them roughly about per year 3 crore 35 lakhs, roughly 30 crores was paid to them, and extended period दिल्ली आला 41 crores. आज स्पीकर सर, we need to monetize this. आणि एक वाटेन as we have migrated to NIC on Meghraj, on the cloud, we need to ensure that a state data center is one state data center. It's high power consumption, less employment, but at the same time state data center can be highly monetizing. ते करपा खातीर तुवें आमी land identify केल्या. Mazar consultants have been the consultants who have been appointed, and they are also responsible to get the funds for the center, from the center, where we are able to create this state data center, which will give us the part which all of you all have been asking for. Speaker sir,
टॅलंट क्रिएशनाचेर आमी ऑलरेडी उलयल्ले आसा. विमेन एम्पावरमेंट, महिला डिजिटल सशक्तीकरण करपाचें जें आसा तें आमी भाशा उलयल्लें आसा. If anybody has any questions on the IT sector, then they may ask me in terms of the cut motions. But one thing, Speaker Sir, information technology, electronics and communication has spent a lot of time and energy. कित्याक जवळ 2000 odd भुरगीं every year pass जाता degree, diploma, आमचे ITIंतल्यान. And we need to ensure that through the policies they are beneficiaries and also the industries benefit. And गोंयकार आमची भुरगीं गोंयांत रावंक शकतात. Because of few things that the minister didn't highlight. One, about the hacking that I spoke about. Hacking. Second, about the towers that I spoke about, that they are all over the park. Sir, I'll just tell you one time only, then you can answer. Third, the co-working spaces that were identified in bus stops, but it is moved to a turtle nesting beach in Morjim. Fourth, जे medium size IT time लागतलो medium size IT एकू पुजा उलय तू उलयत माय हो दोल काटा हे सगळे एकू पुजा सांग. Speaker sir, medium size IT companies is our target and we are talking to them. We are trying to get them. We need to ensure that we have the right companies coming down. We have already started and I've shared some few companies which have already come down. Speaker sir, coming to towers, we have both ways. We have a state district committee and we have a state level district committee and we have a district committee which is there. जे objection येता residential areas म्हणून, they get referred to the state level. क्रुजान एक घाल्लें, आंतोनान एक घाल्लें, आनी कोण तरी घाल्लें. ते state district level committeeचेर आयल्यान उबे रावल्या. We have not given them any permission. But at the same time, rural connectivity वाडयतले जाल्यार 4G saturation BSNL दिल्ले आसा from the center. Roughly 70 sites we have given them. Out of 70, 66 sites they have taken. Again 66 sites, 7 sites, 6 in Sattari and 1 in Morpilla. 7 they have already almost finished their work which they'll get connected. 21 sites of these being private land, they were having problems. Urillo sites, Sogro government asat, which we have already given them the land. We have already started the process. They have promised us within the next 3 months, they will try and achieve these targets in terms of rural connectivity. Third is your? No. About with the towers itself, there are some places where human habitation environment, right in the middle of the road, they are put in the wrong places. Because वेळणाचो issue आशिल्लो. वेळणाचो issue जेन्ना आमकां नजरेक हाडला, we have removed the tower. Okay. So you tell us where the issue I will tell you, what about the real-time cases and human resource, there's a shortage and they had suggested some bridge courses. You've not done that. Which one? Human resources in Goa, there's a shortage for specialities in this. And there were several bridge courses that were suggested. Are you doing those? You can suggest, we will do it. We are open to all these things. Mandrian Bare, very good storytelling. But खंयचो IT major, आता गोंयान येतलो आनी कितले लोक जे ITंतल्यान भायर सरतात, who pass out, how much of that percentage can you absorb and in how many years? Speaker sir, सध्याच्या हातून, as I said, roughly 95% I can say, is getting recruitment directly from the campus interviews or people which are going there. आज गोयचो talent. No, 1 minute, let me come. I'm talking about in Goa. In Goa. No, issue कसो आहा पळय. In the past, people have not had the right IT policy. And that is why IT majors have not come to Goa. We have missed the bus to Pune, Hyderabad, Bangalore. Now what are you doing to reverse this situation, or have you given up on IT majors coming? Second, how are you incentivizing them coming here? Because most of them come as IT allied and then end up building villas and selling them off and becoming hotels by saying that they are homestays. तशें नाका. सारको कोण येतलो? कित्याक in the past we have seen during the SEZ time, it was all IT allied services and everybody had come for the piece of real estate. Nothing about IT. So exactly कोण येता? And are you aware that there are policies like in the Telangana government where real estate, where you are given FAR as incentive, where government pays that builder money to employ locals? Are you having that type of a scheme? Speaker sir, आमच्यो दोन्ही policies ज्यो आसा are well defined. When Honorable Member Vijay Sardesai is asking a particular question, we are very clear. We have seen what has happened to Bangalore. We don't want to be another Bangalore. Everybody here is concerned about a culture and ethos, so are we.
We want to have a very balanced thing, so we are touching the niche area where high paid digital nomads are high paid. High paid individuals, म्हणजे एव्हरेज सॅलरी त्याची 1 कोटी रुपया असली जाल्यार 35% is puts back in the economy. Now when we have talked about homestay, everything, we are curating things in a manner that these people stay in those villages. We want, that is why Wi-Fi घालता, बाकीचे आम्ही पॉलिसी प्रमाणे घालता. हांव म्हणटा लोकल जो शिकता इंजिनियरींग IT कंप्लीट करता डिग्री घेता ताका एब्झॉर्व करपाक गोंयान कोण आहा? कित्याक हियर वी सी एन एक्झोडस, पीपल आर लिव्हिंग अँड गोईंग अब्रॉड, गोईंग आउट. तांकां तूं कसो दवरतलो तें सांग मरे. The last 3 years, last 2 years, I can say that we have been trying to absorb maximum people. एक कितें जाता स्पीकर सर, जो मनीस तो एज्युकेशन सिस्टमांतल्यान भायर सरता, whether he is ready for that industry or no is always a question in every place, whether it's pharma, IT, wherever. Apprentice scheme allows us first to put him in a company which is the IT domain, electric communication, whatever. That 1 year completion, normally what we have seen in the end of 1 year this year is absorption by the same companies which have taken them. We have certain electronic manufacturing companies. We have certain companies in where What is the percentage? What is the percentage of the overall pass outs? percentage, आम्ही 2000 समज धरले, roughly I think 1700 सुमार is something which are getting recruited. Absorbed? Absorbed. No, this is a complete You can- false. No, you can share the data. Since you are saying that you are looking for that niche market and you are not trying to make it Bangalore, I am saying there is no problem. Make it Bangalore. What is wrong with Bangalore? Bangalore is very good, man. Yes, sir. And in any case, your town Jenna- planning minister is making it Bangalore. ज्यांना He's IT companies converting everything, man. What is there? What is left? ज्यांना IT companies येतल्यो येद्यो व्हडल्यो सायझीच्यो with 1000 employment, 2000 employment, ते तर येवन लोकांक जॉब मेळो. आमच्या मतदारसंघात हाड. 1000-2000 हांव म्हणटा तुका ती जमनी बिमनी एक्वायर करता वर्षाचे पास आउट जातात 2000. Sons of the soil also, if they come back, इदे व्हडल्यो कंपनीज आसच्यो ना, we can recruit at that particular level. अरे पण कोण एकलो येना गेले 15 वर्सां जाली एकलो येना. कुस्कूट जायना IT हातून. आमी पळयलां चीफ मिनिस्टर दिगंबर कामत आशिल्लो तेन्नाच्यान तूं सांग म्हाका खंयचो IT मनीस येता? कोण एकलो येना? स्पीकर सर, काणयो बऱ्यो आयकतात आमी, कांयच एकलो मनीस कोण येना. स्पीकर सर, आत्ता हांवें सांगल्यो खंयच्यो कंपनीज अरे आयल्या ह्यो तुवें सांगल्यो येद्योश्यो येद्योश्यो त्यो येद्योश्यो म्हणजे? विडीच आहा पळय कितल्या लोकांक जॉब खंयच्यो? विडीच तूं सांगता पळय हय. तो कितल्या लोकांक जॉब लायतलो? क्युडीज म्हणजे they started. They are न्ही, just- दोन वाटेन पळय स्पीकर सर, दोन वाटेन पळय. एक म्हणल्यार ज्या भुरग्याक येता सॅलरी कितें मेळटा, भुरगो भायर कित्याक वता, भायर वता कित्याक हांगा रिस्पेक्टेबल सॅलरी मेळटा. I am not criticizing the small initiatives you all have taken, but a major issue for Goa is unemployment. We are second highest unemployed state in the country. What are you doing to solve that issue when it comes to pass out of good educated students who are electronic Sir, on and the floor of the telecommunication? house, I am again saying की 2000 समज पास आउट जाता, जवळ 1700 भुरग्यांक जॉब मेळटा एव्हरी इयर. ना रे, गोंयांत आणि समज ना गोंयांत मेळटा? गोंया खंय रे, कोण लायतलो गोंयांत? स्पीकर सर, हांव ह्याच इन्फॉर्मेशन घेवन मे बी आय विल पुल इट फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्रीज. You place it on the table of the house. How before the next session 1,700 comes, people are getting? I will ensure that we have enough data to give this information also. Elton Costa. Speaker, I just need clarification from the Honorable Minister that IT scheme for ST, SC, to Sangla, just give a clarification for how long your new proposal which you are supposed to take, कितले टाइम वयतलो? स्पीकर सर, 3 महिने कोड आयला, सो 30th जून पर्यंत आमी ती स्कीम बंद दवरल्या. आता पहिले जाल्यार we'll need at least 3 months to get all financial approvals and float the new scheme with new empanelment and ensure that transparency is maintained by the institutions. Plus, yet जे आमी नवे नॉलेज सेंटर्स घेतले, त्या नॉलेज सेंटरांक विमेन एम्पावरमेंटाक ती सशक्तीकरण स्किमूय दितले, where they can go to the पंचायत level. Everybody won't come for that office or खंय शॉपार. So give us some time to curate by the scheme. October, end of Before October. 30th September, we will ensure that the scheme is out. Because 1st of October applicable And करून भेटले. second thing is that I had asked for 2 towers. To म्हाका सांगिल्ले I will give you this in Barse, in Kola. You have a welcome step with progressive MLAs like Elton. नाल्यार आमकां हांगा नाका म्हणून एक सायडीक आवाज येता. हांगा जाय म्हणटकर मोरपिल्ला हांव आनी तो विजिटाक गेल्ले, स्कुलाच्या कुशीक आशिल्लो, ताका उतर दिल्लें BSNL सॅच्युरेशन करना फुडें पयली सायड मोरपिल्ला कर आनी काड म्हणून सांगलें काय ना दिली. सो वी आर ऑल्सो क्लियर एंड फोकस टू द प्रॉमिसीस एंड एश्युरन्सीस वी आर गिविंग आवर ऑनरेबल कलिग्स. स्पीकर सर, GBBN जे तुवें रिन्यू केलें म्हणटा तुवें तुजे काणयेन 2 वर्सां दिसता, पूण एक्चुअल 5 वर्सां आहा तें. 4 हां चार तुजी कॅबिनेट 5 म्हणटा 23-24, 24-25,
आनी फुडलीं 2 वर्सां 25-26. Why you had doubt to do this when you were minister in the previous government? Why you did it now? No, my comment in that time also was very clear. You see the comment which I had You passed. said let's go take it to the cabinet. No, And he started not take to the reviewing it on cabinet. his own. Me. You see my noting. तुझ्याकडे noting असतले मरे. हय आसा रे. We had said in the available circumstances, पैसे आम्ही capital घालच्या पेक्षा, हय. we look at continuance with him making changes in the whole equipment. त्यांना घालले असा. हे सगळें बरें आहा पूण आतां तुमी ताका पयशे कितले दिले? 158 crore. नहीं, don't go by 158 crores. Don't go by 158 crores because you have given. तुमी ताका वर्साक 22 कोटी रुपया दिता. वर्साक 22 कोटी. 22 कोटी रुपया दिता. तो कितें दिता तुमकां इन रिटर्न? जें ताणें दिवंक जाय आसलें तेन्ना तेंच दिता. तो नवें कितें करता 22 कोटी खातीर? पुटाक आम्ही नवे दिना न्ही काय पैसे. अरे तशें म्हणना 22 कोटी रुपया तुमी ताका कित्याक दितात? Because sir, कितें करता तो? 10 Gbps of bandwidth. कसं तुका भारत नेटान ते मेळटा न्ही. भारत नेटान तुका ते मेळपाचें. सरकार सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे पयशे. तरी मरे ऐक तरी. स्पीकर सर भारतनेट 3.0 आता आयला कॅबिनेट नोटिंग 1.0 तुका मेळपाचें. ताका इतले रिन्यू करपाक गरजूच नाशिल्ली. स्पीकर सर भारतनेट 1.0 म्हणटा ते काय नाशिल्लें. भारतनेट आहा मरे ताणें. दाखय मरे. बरयला मरे हातून एपय तुज्याच हातून आहा मरे. सांग मरे. डिमांडान एपय पळय मरे. सांग मरे. तो म्हणटा भारतनेट 1 म्हळ्यार कितें? सांग. And status of sanction of funds. ना, Bharatnet Department one of कितें Information Technology, Electronics and Communication has Bharatnet- submitted DPR to Department of Telecommunication, Ministry of Communication seeking funds under BharatNet Phase 2 project. Sorry, 2. However, the state has not received any funding under BharatNet. तुमचे कसले डबल इंजिन? कसले Because, फ्लॉप शो मरे तुमचे डबल इंजिन. You are applying and you are not getting reply only from them. Because, तुमचं कॅरच करना ते. आणि तुम्ही ह्या सायडीन एक्सटेंड करीत आहा आणि ताका 22 कोटी दिता. स्पीकर सर तो परत थंय घुसपता. डबल इंजिन कसले? फेल जाल तुमचे इंजिन. ना भारतनेट 2.0 आम्ही प्रपोजल धाडिल्लो 484 crores. They didn't have a scheme, so they gave us 50 crore of rupees to do this particular work. 484 crores जेन्ना आमी मागता तूं 50 कोटी जेन्ना मेळ्ळे, वी चेंज दॅट मॉडेल. ते तुका आत्तां पयलीं सांगलें दॅट वी सेड that we will ask a partner to come and monetize and also give money to the IT department continuously, which will be a revenue making part. आता ही एक्सरसाइज करता आसतना जेन्ना सरकार परत इलेक्शनाक वतालो सेंटर, तेन्ना तांणी कॅबिनेट घेतलें की कोणूच स्टेट मोडचें ना. वी विल टेक ओवर द स्टेट लेड फायबर नेटवर्क्स. इन केस ऑफ गोवा दे कॅन टेक इट बिकॉज इट्स अ बू बेसिस. So automatically these people who are UTL, who are managing GBBN, which takes care of all the municipalities, panchayats, 191 plus 225 offices of the government where equipments are fitted and the cables are pulled and the network is given, which is intranet and internet. Intranet म्हणजे बायलो मनीस भितर वचून पळोवंक शकना, तांचे भितरूच सिस्टम सरकारी. आणि इंटरनेट म्हणजे यू कॅन यूज द सिस्टम लायक अ नॉर्मल युटीन इंटरनेट. ही फॅसिलिटी दिता आसतना अरे हे नार्वेकर तो चीफ मिनिस्टर असतानाची खबर ही. अरे सांगता मरे तो दया काढिल्लो पळय मरे ताका. पूण आमच्याकडे स्पीकर सर आज ऑल्टरनेटिव्ह ना विच वी हॅव टू एग्री. अँड टील वी हॅव समबडी हू वे वी आर नॉट स्पेंडिंग अँड समबडी इज डुईंग एवरीथिंग फॉर अस, वाय नॉट डू इट? ताज्या खातीर आनी तुजे कितें प्रश्न हाजेर आसा जाल्यार सांग, वी वील रिप्लाय टू इट. पूण वॉट टॉपिक स्पीकर सर इज व्हेरी इंट्रानेट म्हणते चलता. इंट्रानेट म्हणते चलता. सध्या हे जीबीबीएन इंटरनेटच चलता न्ही. ना रे चलता तुझ्या ऑप्शन चलता. चेक कर. इंट्रानेट रे, इंट्रानेट इज कनेक्टेड टू डिपार्टमेंट्स. अरे ते चलता काय म्हणटा हांव. हय, ऑल डिपार्टमेंट्स. काही बोल. तू मागीर गोवा ऑनलायन जे मारता बाकीचे वता तांचे इंटर डिपार्टमेंट ऑल इंट्रानेट. Let's move forward. स्पीकर सर जालें IT उरला कितें? स्पीकर सर टुरिजमाचेर येता. सगळ्यांनी टुरिजमान एक एक्सेप्ट केले की टुरिजम इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ आवर गोवाज इकॉनॉमी, which is definitely playing a very indispensable role in the social and financial landscape. आता जेन्ना आमी एक्सेप्ट करता स्पीकर सर आनी खुबशे आमदार उलयतात तर तांकां कळपा जाय टुरिजम इज नॉट ओन्ली अ डिपार्टमेंट बट अ इकॉनॉमी एंड अ इंडस्ट्री which contributes
earlier which was mining, Bab Yurin Mallashe, which was earlier contributing to the factor of mining जी contributed GDP, आज tourism जवळ 16.43% contribute करता to the GDP and roughly takes care of about direct and indirect 35% of the employment. Speaker sir, आम्ही जेन्ना फिगर पळयता खूब जाणांनी फिगराचेर लक्ष घालें. फिगराची पेज पळयतकर स्पीकर सर हांवूय मातसो हें उरलो की when we are talking about the numbers, why are the numbers talking differently from the people who are in this same August house? Speaker sir, फिगराची पेज मेळटली तेन्ना परत उलयता. But important is Goa as a destination does not need a introduction. But at the same time, Speaker sir, we have to understand की कोविड जावन जेन्ना गेलो 2019, there were a lot of learnings that were left for us to start thinking about. Every country is still in revival mode. Forget Goa as a state. The country's tourism figures to समज पळोवन घेतले Speaker sir have still not come to that level what it was pre-COVID figures. But if the country has achieved about 80% of pre-COVID figures, we have achieved about 70% of those pre-COVID figures. This year, if I calculate only my international people, last year समज 1,62,000 आशिल्ले 1,62,000, जाल्यार this year it is 4,52,000 as on date. I'm talking about a calendar year. And domestic tourist Speaker sir have crossed 80 lakhs. ताज्या खातीर जेन्ना आमी फिगरांचेर उलयता आनी ट्युरिस्ट अरायवलांचेर उलयता, वी हॅव टू नो दॅट द चेंज ऑफ थॉट इज हॅपनिंग. हांवें पयर प्रायम मिनिस्टराचें नॅरेटिव्ह केलें म्हणून खूब जाणांनी कमेंट्स मारले. ही इज टुडे ट्रायंग टू यूज द इंडियन डायस्पोरा टू बी एम्बेसेडर्स ऑफ टुरिजम. वॉट इज रॉंग इन दॅट? चलो इंडिया म्हणटाना एक कितें कॅम्पेन काडली आनी हेवटेन विदीन इंडिया भोंवप लोकांनी म्हणून देखो अपना देश काडली. तातूंतले नव्यो आयडियाज जेन्ना येता स्पीकर सर, वी हॅव टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हाऊ वी कॅन चेंज. अ एवरेज स्टे फॉर अ डॉमेस्टिक टुरिस्ट इज 4 days. And the average stay for an international tourist which has been coming in the past has been 9 days. Traditionally, we have been dependent on UK and Russia to be very traditional markets which were giving us numbers. But during the issue of COVID, bilateral issues जेन्ना जाले UK कडे आणि जेन्ना रशियाचे फिगर्स देंवले वरा खातीर, तेन्ना ठप्प करून इंटरनॅशनल नंबर्स देंवले. स्पीकर सर, आमी 2024 फिगर सांगता आसतना आज पर्यंत इफ यू टेक द पर्सेंटेज कॅल्क्युलेशन, देन वी हॅव ऑलरेडी क्रॉस्ड 50% ऑफ द फिगर्स वीच वी आर कंपेरिंग विथ 2019 इन टर्म्स ऑफ फॉरेनर्स इन कमिंग टू गोवा. स्पीकर सर, खूब जाणांनी म्हणलें की पर्सेंटेज येता आसतना तुजे कडेन डेटा ना. हांव मान्य करता. 2 वर्सां इमिग्रेशनान डेटा दिवना. We don't have the data like the past which we had. But now the center, with the help of the center, there is already an agency on board which the center has taken by the name of Goan काय कितें कंपनीचें नांव, जाका who is responsible to give you all statistical data of people arrivals and people जे वतात. हातून स्पीकर सर आमी एक समजून घेवंक जाय की जेन्ना टुरिस्ट आमकां जाय तेन्ना वी आर ऑल्सो फेसिंग स्ट्रॉंग कॉम्पिटिशन. इट इज नो लॉंगर द सेम दॅट द कॉम्पिटिशन इज नॉट देर इन गोवा इज अ प्रिफर्ड डेस्टिनेशन. वी कॅन डू वॉट वी वॉन्ट. वी हॅव चॅलेंजीस लोकली अँड वी हॅव चॅलेंजीस वेन वी फेस अदर स्टेट्स. स्पीकर सर, साद्यो डेस्टिनेशन्स व्हिएटनाम, थायलँड, बाली ना जाल्यार तूं हांगाचे इंडियेचे धर, छत्तीसगड, ओडिशा, झारखंड, तेलंगणा ह्यो स्टेट जेन्ना टुरिजम सॅक्टरान वळख सुद्दां नाशिल्ल्यो, एकटो आज येवंक लागला टुरिजम सॅक्टरान. स्पीकर सर, वी स्टार्टेड, जशें आमचे बाब विजयान म्हणलें, टू गिव अ डिफरंट थॉट बिकॉज वी हॅव बीन नोन फॉर द बीचीज. वी हॅव ऑलवेज बीन नोन फॉर द कोस्ट लायन. वी हॅव बीन नोन फॉर द पार्टी लायफ. वी हॅव बीन नोन फॉर थिंग्स which is very limited, wherein the scope of understanding Goa is much more. Our history, our tradition, our culture, our food, everything is there, never explored. And mainly festivities, which we other than Shigmo and Carnival, we never spoke about anything. So जेन्ना आमी पळयतात स्पीकर सर, लास्ट इयर G20 जाली गोंया आनी G20 जेन्ना जाली, रफली 67 कंट्रीज टुरिजम मिनिस्टर्स गोंया आयले.
Because of the double engine Sarkar and our ex-Union Minister Tourism, Kishanji Reddy, तांच्या खातीर I was a part of those 3-day affair where we gave us chance to meet the UN WTO General Secretary General, बाकी सगळ्यांक मेळ्ळे. तो इम्पॅक्ट कळपाक लागलो की we started talking about a different language of sustainable development goals and green investments in the future. So as we are concerned about Goa, the whole country today is concerned about climate change and other factors, and for which internationally people have started working on this. ताज्या खातीर स्पीकर सर, we came with the thought of regenerative tourism. A unique thought, the only first in the country to launch this thought of regenerative tourism. आणि regenerative tourism जेन्ना करता तेन्ना we thought of Goa beyond beaches. जेन्ना Goa beyond beaches म्हणटा तेन्ना we thought about ecotourism, the hinterlands, the wellness, the adventure, the cuisine, the festivities, the traditions, and many more to explore, which has been a part of this, because regenerative tourism works on 3 pillars: environment, economy, and the society. Speaker sir, as we need to be 1 step or 2 steps ahead of the rest. And if we have our whole beautiful beaches and rich cultural heritage, which has always been our cornerstones, now we need to start innovating, and we need to maintain our position as a premier destination in other verticals. ताज्या खातीर sustainability पळप, regenerative tourismaचेर भर घालप will not only attract that section of tourism when we talk about quality over quantity, but attract them to explore Goa in a different form. आणि तेच करता आसतना स्पीकर सर, आमी समज हें करतले जाल्यार सगळ्या मेंबरांचे आपले apprehensions are well taken. We have just started. The vision thought has just moved. And it is not across the table that we sit and say, आज उलयल्या फाल्यां कितें जालें, एक कमेंट पळयल्लो हांवें, quality over quantity. We are talking about a thought how to do it. Collectively it has to happen. We are talking about taxi rates, fair enough. But we are concerned about hotel rates also. We are concerned about airfare rates also. We are concerned about many more things which is making Goa a default costly destination before somebody comes here to spend money. So जो मनीस दिल्लीच्यान डॉमेस्टिकली येता ताका गोंय म्हारग पडटा काय ना, आनी समज म्हारग पडटा आमी कितें करूंक शकता हाजेरूय विचारधारा घेतिल्ली आसा. लास्ट वीक ऑफ डिसेंबर जेन्ना आमी 15 दिसांक द टुरिजम वेंट लो, मॅनी स्टेक होल्डर्स ब्लेम द गव्हर्मेंट. ऑगस्ट सप्टेंबर म्हयन्यान चवथीच्या most of the people are finalizing December plans. And today if I am getting my passport stamped and a price which is much lower than coming into Goa during those 15 days, might be because of costly hotel stay, might be because of the costly airfare, we have to understand that other dynamics which we are talking today are much things to be as a concern for us if we need good tourism to come in place. Speaker sir, आज आमी चॉयस ऑफ ट्रॅव्हलराक ताका सांगचो पडटा, वी कॅनॉट फोर्स. आनी आमी बीच डेस्टिनेशन म्हणून बाकीचे हिंदलँड म्हणटा जाल्यार वी नीड टू प्रमोट इट. हातूनच स्पीकर सर आमी ग्लोबली एज अ टुरिजम डेस्टिनेशन वी कॅन बी देर. स्पीकर सर, आमी अरायवल ऑफ ग्रोथ आय हॅव ऑलरेडी शेअर्ड विथ यू. आनी हातून आमचे लोकल गोंयकारांक नाल्यार जे धंदे गोंयाक करता, पेपर वर्क इतलें आशिल्लें, आमी जेन्ना हो सरकार फॉर्म जालो, the stakeholders started coming and saying it's impossible to get a tourism NOC. We had a secretary then by the name of Ravi Dhawan and Nikhil. We sat together to find a way out. And we actually reduced every component of paperwork, saying that आमचो काम कितें आसा, tourism activity NOC दिवपाची. Ease of doing business came in place. Dr. Pramod Sawant, Chief Minister, said let's do it fast. And we ensured that whatever verticals, water sports, shacks, hotels, other activities, all get into that mode of EODB where he applies, gets his permission, and he is able to start. That doesn't say that he doesn't go to Goa State Pollution Control Board, he doesn't go to respective panchayat or municipality. He has to go. And he has to take those due permissions. But we are not waiting की ते सगळे करून म्हजे कडेन यो आनी हांव तुका NOC दितलो. तुजी टुरिजमाक NOC जाय आमी दिता एक्टिविटीक if it is proper as per our laid conditions. तुजी बाकीची परमिशनां घे. EODB proved to be a boon to all the industry at large. आणि खूप जाणांनी एप्रिसिएशनूय दिले की वी हॅड रफली इश्यूज ऑफ रजिस्ट्रेशन 3600 काय रफली 4000 म्हाका दिसता रजिस्ट्रेशन हॉटेल्स आशिल्ले. आनी तेन्ना आळ येतालो की इलिगॅलिटीज ऑन द रायज. आमी नोटिसी काडल्यो, इल्ल्यांक फायन घाली, इल्ल्यांक रजिस्ट्रेशनाक घाले. विदीन 2 years, स्पीकर सर,
वी हॅव गॉन फ्रॉम 4,277 जे विजयान म्हणिल्ले ते फिगर सारके आसा एज ऑफ 31 जुलय लास्ट टायम टू टुडे 8,139 registered hotels. These are different categories of A, B, C, D, but the percentage increase येवन revenue leakage बंद जाली, legality तांकां आयली आनी सगळे गोंयकार आपापले धंदे करता आसतना कोण त्रासूय तांकां करपाक पावना. स्पीकर सर, आज मार्केट सॉलिड कॉम्पिटिटीव जाल्लें आसा, आमकां सगळ्यांक कळपा जाय आमी हांगा कितलेय झगडू. हांव सदांच म्हणटा की कलेक्टिवली काम करचें पडटलें, स्पेशली पर्यटन खात्यान. And I'm ready to take, I've met almost every stakeholder in every nook and corner of Goa. And I'm still meeting and learning. And whatever learnings come, we are ready to improvise. As tourist Thailand वता, ताका थंय वेगळ्योच strategies मेळटा. Digital nomads also get promoted there. Speaker sir, बाली गेलो जाल्यार फक्त बीच ना, तांची हिस्ट्री आसा, कल्चर आसा. Vietnam has opened up. आनी तें सोड, आमच्या स्वताच्या देशान जेन्ना देखो अपना देश म्हणटा, when we meet at the conclave and look at presentations of different states coming together, I was surprised to look at Chhattisgarh. Chhattisgarh was always known for mineral wealth. Suddenly they have started now talking about the rich tribal culture, they are talking about ancient temples to boost tourism, including their waterfalls. Jharkhand, हांव नांवां कित्याक घेता? कित्याक ही कानार बसतकर कळटलें की खंयचे खंयचे स्टेट which were not known for tourism are coming in this space. In years to come, you will realize what I'm talking today, if we don't put our things right. Traditionally, Jharkhand is only in mining. But आज Jharkhand, Speaker sir, ताजी natural beauty, national parks, waterfalls, heritage sites, they are promoting to attract tourists. Odisha, Jagannath Puri म्हणटाले आमी. आज they are also looking into the pristine beaches, heritage temples and vibrant festivals. Speaker sir, Telangana आमी ITत म्हणटा. आज Telangana from IT, they are showing historical sites, palaces, ecotourism they are promoting. आता दोन भाग येता गोंयच्या, एक सायडीक कर्नाटका आणि एक सायडीक महाराष्ट्र. कर्नाटकान स्पीकर सर, कर्नाटका, नॉर्थ कर्नाटका, उत्तर कन्नडा म्हणटा आमी ताका. नॉर्थ कर्नाटका टुरिजम सर्कीट काडला आनी ह्या सर्किटान हिस्टॉरिकल आनी कल्चरल सायट्स, सस्टेनेबल टुरिजम प्रॅक्टिसीस करपाक प्रमोशन करप आनी इको फ्रेंडली एकोमोडेशन करप हे कर्नाटकान सुरू केलें. महाराष्ट्रान कितें केलें? साऊथ महाराष्ट्रा विच इन्क्लूड सिंधुदुर्ग, डेव्हलपमेंट ऑफ सिंधुदुर्ग चालू केलें, मालवण फूल एरिया. And they have started promoting for international tourism destination. थंय 5-star properties काम चालू जाल्लें आसा, वॉटर स्पोर्ट्स प्रमोट जावंक लागले आसा, कल्चरल टुरिजम प्रमोट जावंक लागले आसा. सो वी हॅव टू गेट आउट ऑफ दॅट स्पेस की आमी करता तेच सारकें, आनी इफ वी डू नॉट डू करेक्शन, वी आर इन फॉर अ लॉट ऑफ म्युजीक which will be in days to come. However we argue in this house, collectively on tourism, we will have to be together. We are ready to learn from you, but let us work constructively, not because of doing things which we feel are need to be shown as ruling and opposition. Speaker sir, आज नेबरिंग स्टेटान पळयतकर कॉम्पिटेटीव ऑल्टरनेट्स मेळटा. आमकां गोंया पळयतकर हाय रेट्स आसात. आमी जेन्ना हे कॉम्पिटेटीव पळयता तेन्ना आमी इनोवेशन हाडचेंच पडटलें. आनी इनोवेशन जेन्ना नवें हाडटा मार्केट शेअर आमची दवरपाक, तेन्ना एकदां भुरगीं मनशाक खासता, कित्याक हाडलां, हातून कितें आसा, तूं थंय कित्याक वता, ह्यो प्रश्न येतात. स्पीकर सर, आमी आज सस्टेनेबल टुरिजमान समज आमी उलयतात, रिजनरेटीव टुरिजम, we are talking about Goa beyond beaches, we are talking about exposition, we are talking about emphasizing on the unique festivals and the tradition and culture that we have, including culinary tourism, then we need to ensure that we are able to attract tourists by promoting Goa in that form, unlike earlier. And that's करपाक, Speaker sir, Goa master plan जो tourism आशिल्लो had identified 7 areas. KPMG, I believe, are no longer on board, but eco and nature based, Goan waters, spiritual, adventure, MICE tourism, leisure and entertainment, and wellness. This was there when we spoke about Goa beyond beaches, and the last 2 years we have evolved this into regenerative tourism. Speaker sir, regenerative tourism acher fude vata astana, after launching this, total focus आमी आज environmental restoration and conservation acher दिल्लो आसा. जे टुरिस्ट येतात तांकां कितें आमी करपा जाय that they do not degrade our available resources, ताजेर भर दवरिल्लो आसा. Cultural preservation and enhancement करता आसतना we have started promoting festivities. Local communities promote करता आसतना, empower करता आसतना, जितले आमी functional events करता, we want to ensure that they get the maximum opportunities through this model. And हाज्या खातीर capacity building करता आसतना, Speaker sir, we need to also ensure that we tackle the illegalities that are in place. Speaker sir, we have the Tourist Places Protection and Maintenance Act.
आमी लास्ट पुलीस आमकां जे मेळ्ळे, वी गॉट अबाउट 100 IRB police which we placed in various parts of the beaches. We had departmental level taluka supervisors and we had tourist wardens. We are manning the beaches. आणि आमी लास्ट 2 वर्सां illegal toutingaचे drive, I am at least personally focused on ensuring that touts are driven out of this place. वॉटर स्पोर्ट्स ऑपरेटरांकडे उलयतना एकूच सांगता हांव, तुमी ते इलिगल टावटाक घेवच्या पेक्षा ऑनलायन यात. लास्ट टायम सगळ्यांनी बोवाळ केलो जेल नाका, जाल इज अ टावट. बरें आसा म्हणलें गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स नाका, तुमचे ओन एग्रिगेटर करत तुमी यात. आमी खंय भायर गेले, मॅन्युअली देर इज नथिंग कॉल्ड एज टेकिंग अ वॉटर स्पोर्ट ऑर एनिथिंग बाय पेइंग अ फी अँड गोईंग देर. इट इज एवरीथिंग इज ऑनलायन. फ्रॉम द हॉटेल युअर बिझनेस इन्क्रीजीस, फ्रॉम एवरीवेअर युअर बिझनेस इन्क्रीजीस. तूं कित्याक करूंक सोदना? तुका सांगता तुजो धंदो तूंच चलय, तुजोच एग्रिगेटर घाल. जॉन तो आसा कोलवाचो काय खंयचो, ताणें ऑलरेडी घाली सिस्टम दे स्टार्टेड. सर्टन पीपल हॅव स्टार्टेड हू बिलीव इन ट्रान्सपरन्सी टू द पीपल. सोशल मिडियाचे इन्फ्लुएन्स कोणे तरी सांगले, कोण तरी काडटा आनी घालता. सम पीपल आर पेड इन्फ्लुएन्सर्स हू आर कमिंग हियर टू स्पॉयल द नेम ऑफ गोवा. दाजी म्हणटा खारीवाडा गेल्लो, खारीवाडा थंय जागो आमी समज बीच केलो, दाजी बाबान आनी त्या म्युन्सिपालिटीन रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवची पडटली टू प्रमोट टुरिजम. थंय फिशींग कम्युनिटी इतली आसा स्पिकर सर, ट्रेडिशनल फिशींग चालू आसा, तांचे कॅनो येता, धाकटो बीच. सो आय टोल्ड हिम वील डू अ ड्रायव्ह अँड क्लीन अप. इंटेंट इज प्रॉपर. तो म्हणटा करया, आमी करया म्हणटा, पूण बीच जाल्यार टुरिजमाक प्रमोट करया. मागीर फिशींग कम्युनिटी येतली आनी म्हणटली की आमकां नाका. सो लेट्स हॅव अ मिटींग विथ द स्टेक होल्डर्स. इफ एवरीबडी इज ऑन बोर्ड, लेट्स डू इट. आमकां कित्याक रावतले फाटल्यान? पूण द थॉट हॅज टू बी प्रोग्रेसीव फॉर अस स्पिकर सर, जातूंतल्यान आमी फुडें वता आसतना क्लियरली विचार करूंक शकतात. अँड एज आय टॉक ऑन टॅकलिंग दीस पर्टिक्युलर स्पिकर सर, लास्ट इयर शेकाचो बरोच बोवाळ जालो. एकटो मनीस जो बसता आनी प्रेस कॉन्फरन्साक घेवपाक स्टेक होल्डर्स कोण प्रेसिडेंट म्हणून, त्या मनशाकूच सबलेटिंगा खातीर 10 लाखाची फायन आशिल्ली. आमचेर राळ आशिल्लो की गोंयचो ट्रेडिशनल बिझनेस वता भायर, वॉटर स्पोर्ट्स भायर वता, शेकवाले भायर वता. हांव म्हणलें आय वील टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन्श्युरिंग नॉट अ सिंगल बिझनेस गोज आउट. आय स्पोक टू CM ऑल्सो अँड वी टोल्ड दॅम तुम्ही रिस्पॉन्सिबल जायात की फायन वाडयात, 10 लाख करा म्हणून, 20 लाख करा म्हणलें. बरें डन. आमी फायन केली. फायन करतकर तांणी आतां पर्यंत कोणाक भायर दिवना, रिपोर्ट आमकां मेळिल्ल्या प्रमाणे. आनी फायन कोणाक लागची ना, जो कोण करतलो ताका लागतली. आनी तेच ते नॉन गोवन्साक दिवपाची भाशा उलयतात, हेच भितर पडटले. आमकां भायर धंदो दिवपाचो ना, खंयचोच भायर दिवपाचो ना. वी आर ऑन रिकॉर्ड हियर इन द फ्लोर ऑफ द हावज. आनी ताज्या खातीर स्पिकर सर, जितल्यो गजाल्यो येतात, we need to ensure where I will just give a small light on the bill. पहिले म्हणल्यार हे bill I would like to place on the table of the house. विजयान पळय टॉपिक काडटना म्हणिल्लें की तुमी घेता तेन्ना कॅबिनेट ना कांय ना अशें घेवंक शकतात काय म्हणून. 2014 स्पिकर सर प्री लेजिस्लेटिव्ह कन्सल्टन्सी पॉलिसी म्हणून इंट्रोड्यूस जाली सेंटराक. आनी ट्रान्सपरन्सी दवरपाक आनी सेंटरा कडेन उलोवपा खातीर, आय मीन लोकां कडेन उलोवपा खातीर, स्टेक होल्डरां कडेन उलोवपा खातीर दीस होल प्री लेजिस्लेटिव्ह एप्रोच वॉज टेकन. कॅबिनेट कर, लॉ वेटींग कर, कॅबिनेट कर, मागीर गॅजेटान घाल, लोकांचे व्ह्यूज घे, देन इट लुक्स लायक अ ड्रॅकोनियन. So we said, after talking 1.5 years to various parts of the industry, having 33 meetings, having every cone to stakeholders and ताजे कडेन meeting घेतिल्ली आसा, ताजे इनपुट्स घेतिल्ले आसा, आनी हो ड्राफ्ट केल्लो आसा. आतां हो ड्राफ्ट करतकर आमी कॅबिनेटाक वचूना, कित्याक वी टूक अ प्री लेजिस्लेटिव्ह अप्रोच. एंड हाव द प्री लेजिस्लेटिव्ह अप्रोच कॅन बी डन, I will place it on the table of the house and maybe pass a copy to Vijay also, so they realize that we have another channel where we can use these particular consultations so that the legislation which is being done tomorrow doesn't have a problem. Speaker sir, हे घेवन आमी फुडें घाली. Unfortunately, the comments. एक मिनिट. मागली केन्ना तुवें ऑब्जेक्शनां मागली when the session was called. आतां तुका जर रिएक्ट जालो तूं चोर म्हणून फाल्यां, तूं असलो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज. तूं म्हणटा आय कॅनॉट बी कॉल्ड चोर बिकॉज द हाऊस इज इन सेशन. So you have timed it also wrongly. It becomes technically wrong because you can't ask for public suggestion, objection. When house is called for session, Surin Mitta, sang re. There is a BS in As I agree to Bob Vijay's part on the timing, the intent had nothing got to do. The intent definitely was की सगळें सुरळीत आसा, आमी 33 मिटिंग्यो घेवन घेतल्या आनी लोकांचे तरी विचार घेवपा जाय. That is the whole approach we had taken. And on the floor of the house today also I am saying, मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन आमी खंयच अर्जन्सीन ना.
स्टेक होल्डर्सान जे तुमचे कडेन लेटरां दिल्या TTAची जावं कोणूय जावं दे ऑल वॉन्ट द पॉलिसी दे वॉन्ट सर्टन चेंजीस बट एज आय टॉक अबाउट दीस चेंजीस स्पीकर सर अ फ्यू थिंग्स where misguiding of people has happened, which I would like to just create a narrative. बिल येवकूच ना जाल्यार बिलाचेर कितें आर्ग्युमेंट करपाचो पूण थोडे विशय जे डिस्कस जाले जे आमच्या गोंयकार भावांक भयणींक कळपाक जाय ते विशय उलयता. एक जालो इव्हेंटाचेर वेगळ्या वेगळ्या पार्टींनी लोकांनी मिटींग घेतली की आमी फाल्यां बर्थडे पार्टी केली लादीन केलें 10-25 जाणांची बर्थडे जाली कितें जाली जाल्यार आमकां परमिशन घेवचें पडटलें म्हणून. ज्या लोकांनी हें बील वाचलां तांणी पयलीच पानाचेर सेकंड पेजीचेर सब क्लॉज जीचेर वचचो ताजेर इव्हेंट म्हणटा ते कितें ते क्लियर मेन्शन केल्लें आसा इज क्लियरली डिफायन्ड एज बीइंग एप्लिकेबल टू टुरिस्ट फॉर अ ड्युरेशन बिटवीन 2 hours and 6 months. जे कोण फेस्टिवल करतले इव्हेंट करतले कॉन्सर्ट करतले त्या टुरिस्टांकूच एप्लिकेबल गोंयकारांक न्हय हो एक पॉयंट. स्पीकर सर दुसरो पॉयंट जालो ऑन 2%. 2%ाचो इंटेंट कितें आशिल्लो which I found in the bill also what the members shared had content of what they talked about. It was the upper limit of the 2% to be charged in clusters only. खंय न्ही कोण तरी म्हणलें बसल्यागेर गेलो आनी खंय तात्यागेर गेलो 2% पडटले म्हणून तशें न्हय तें. फाल्यां समज आमी कलंगूट इज अ टुरिजम डेस्टिनेशन if tomorrow anything has to be done we will talk to the concerned MLA the panchayat and then decide whether that has to be a tourism cluster. If that is a tourism cluster, in that cluster, we will again decide the percentage of fee that has to be charged. 0.1% to 2% आम्ही बसून डिसायड करतले. ती फी जी चार्ज जातली ती त्या टुरिजम फंडान येतली आणि तो जो टुरिजम फंड जातलो तयार समज कलंगूट क्लस्टर जालो जाल्यार जालो म्हणना हांव नाल्यार फाल्यां परत पत्रकार म्हणटा एग्जांपल दिल्ली आसा एग्जांपल दिल्ली आसा बिल जर येवचेच ना जाल्यार why are we discussing ना because this is an apprehension created in everybody's mind. apprehension is at the time of the bill. Select committee हा निर्धार. Let me just complete it. ताज्या खातीर स्पीकर सर हे जे समज फंड जे येतले आशिल्ले ते त्याच मतदारसंघाच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी सपोर्टाक परत स्पेंड जातले आशिल्ले. दीस वॉज द इंटेंट. टुरिजम सेक्युरिटी फोर्स आमी वागना पूण फाल्यां वेन्झी म्हणटा कोलवा सेर्णापती आपल्या कडेन पुलीस ना. We are calling the DG and saying giving us police, but we don't get police. What we have said, police जे आमकां मेळटा डिप्लॉयमेंट जे आसा तें डायरेक्टरा कडेन आसूं न्ही. स्पीकर सर निलेश माथो राव तूं वच मरे तूं कोणा दवरना ना. स्पीकर सर मातसो आमदाराक सांग मातसो ओगी राव म्हणून. स्पीकर सर ताज्या खातीर बिलाचेर न चिंता करता let us create any apprehension that has been there in the minds of the people and fear and anxiety that unless we discuss with the MLAs, खास करून coastal MLAs and other MLAs concerned, opposition आणि बाकीचे stakeholders, the bill will be not coming in this particular assembly. As and when it gets ready, we will ensure that जाता इतले बेगीन हे bill completely करप आणि इंडस्ट्री खातीर सपोर्ट करप. स्पीकर सर सेफ्टी एंड सेक्युरिटी खातीर लायफ गार्डिंगाचेर खूब उलोवप जालें. पयर क्वेश्चनाचेर आशिल्लो आय विल नॉट गो बॅक बट आय विल ओनली से that the numbers of saving in the last number of years, if we calculate vis-a-vis drowning, जाल्यार म्हाका दिसता इज फार मोर. हांवें 2008च्यान 2024 म्हणजे 16 वर्सां ते आसा पयलींच्या अपॉयंटमेंटाच्यान जाल्यार 1237 इज द केसीस which they have saved vis-a-vis 266 drowning which includes even bodies coming into the shore. Drishti has been doing their job rightly or wrong. We have to find and ensure that right now we are in a process of finding a new person in place. Tender process चालू केल्लो आसा and tender process आजूच आमकां एक्सपेंडिचर फायनान्स मेळ्ळा 3 म्हयन्या भितर वी वॉन्ट टू कंप्लीट दीस प्रोसेस. सो येता त्या वर्सा जी नवी टॅक्नोलॉजी एडॉप्ट करपाक जाय बाकीचे करपाक जाय टावराचेर तुवें सांगलां आर न्यू थॉट्स अँड गुड थॉट्स. We are working on this and we will ensure that this is being done. Same applies, Speaker sir, to comprehensive beach surveillance. CCTV कॅमेरा सगळ्यांक जाय. सध्याचे टावराचे कॅमेरा विदिन द स्कोप इज 50 मीटर आणि 100 कांय दिश्टी पडचे ना. हांव तुका सांगता ताज्या खातीर चेंजीस करतले इक्विपमेंट्स दे आर ऑलमोस्ट रिचिंग डेड लायफ. We need to ensure that new person whoever is coming comes and starts fresh with new thought, technology and equipments. हे करतले जाल्यार येता त्या दिसांनी समज जालें जाल्यार 3 म्हयन्या भितर आमचो प्रयत्न आसतलो कोण तो आसा ताका फायनल करून घेवपाक. Similarly, because there's one with that thing. I'll just finish. You paid 256 crores to them. Will you cut that? They've not worked as per your scope of work. स्पीकर सर ताका कसलो प्रश्न आसा आनी एक आसतलो विचारून लेट मी कंप्लीट माय फ्लो. स्पीकर सर CCTV आमी सेंटरा कडेन सेपरेट प्रोजेक्ट घेतिल्लो आसा.
we are asking for certain funds. If we are able to get that high definition cameras with a control room for real-time monitoring, we will be able to place. Speaker sir, tourism police forceaचेर already उलयलो, tourism wardenaचेर उलयलो. 1364 is a helpline. Lot of people have said touristic problem, ani kide problem. 1364 and Vijayan Sangla Tisha is a point taken. We will increase the awareness and publicity of this 1364. But as the discussion was happening, I realized, Ami Khoitari, we need to create more awareness and more promotion of this number. Ke 1364 is there to call up and tell, maka o problem asa, maka o problem zala, maka आज रातचे dinner खंय करूंक मेळटले, मका आनी खंय वचपाक जाय, गोंयांत कितें आसा, इंदलँड खंय आसा. हे 1364 allows you everything. आणि ताज्या खातीर स्पीकर सर जे कॉल्स आयल्या लास्ट 2023 फेब्रुवारी तो जुलय 2024 हांव बेटर इन्फॉर्मेशन मागिल्लें टोटल कॉल्स वीच वर कम इन वर 2829 175 वर कंप्लेन्स एंड 2654 वर वेरियस अदर इन्फॉर्मेशन्स. बीच विजील एप आमी ऑलरेडी घातिल्लें आसा. सो बीच डर्टी आसा, बाकीचे आसा, यू जस्ट क्लिक अ फोटोग्राफ इवन टू द पब्लीक. इट द एक्सेस इज ओपन टू द पब्लीक इन द लास्ट क्वार्टर. तुमी फोटो काडात, त्या एपार घालत बीच विजील एपार, त्याच्या कडल्यान 2 वरां भितर द बीच क्लिनिंग एजन्सी हॅज टू क्लीन अप ऑर दे गेट फायंड. टुरिस्ट वॉर्डन ताचेर आसता, डायरेक्टर ऑफ टुरिजम आसता, पुलीस आसता, शेकवाले आसता, स्टेक होल्डर्स. स्पीकर सर, बीच क्लिनिंग हॅज बीन अ टॉक विच केम इन. बीच क्लिनिंग एजन्सी वॉज ऑनबोर्डेड ऑन 1st of October 2019 आणि जवळ जवळ ताका 3 वर्सांचो कॉन्ट्रॅक्ट आशिल्लो रिन्युएबल फॉर अनदर 2 years. आमी ऑलरेडी बीच क्लिनिंगाचे नवे टेंडर प्रोसेस कंप्लीट केला and we will try to onboard this particular new agency within the next, before the season starts. Speaker sir, आता मेन येता मार्केटिंगाचेर. गोवा टुरिझम बोर्ड कंपोनंट जस्ट वन ते बीच क्लिनिंगाचे तुवें म्हणलो 14 crore स्कॅम आहा म्हणून लोकायुक्ता तुवें कंप्लेन दिली. थँक यू. डू यू स्टँड बाय वॉट यू स्पीकर सेड? सर, ऑपोजिशनान जेन्ना आशिल्लो जे विशय घेतल्या ते विशय पूर्ण तकलेन आसा ह्या कदेलार बसता आसतना. 12 वर्सां जालीं, वेदर इन द ऑपोजिशन इन द रुलींग, what we had taken up with the Lok Ayukta, I stand by it even today. And I had taken this particular case when we knew there were flaws in the particular system. Beach cleaning जे ही एजन्सी आता आयिल्ली 2019 ताज्या टेंडर कंडिशना प्रमाणे 5% was the increase. विजयान म्हणले पळय 15%, 27%. 5% was a nominal increase which has been given to them year to year. As of now, within the same scope, they had 37 beachy stretches which we are going to increase in that particular numbers. So you beach cleaning karta astana speaker no, sir. just one. Honorable So you members. agree that Honorable member, the house is extended by 15 minutes. so you agree that there was a scam done by this last BJP government of Because, 14 crores. When I'm talking about a case in Lokayukta which is a sub judice matter, why can I comment? Why should I comment it here? I'm just asking you. But Said Speaker, sir, there's your when I'm you taking- acknowledge No, no, by your I'm talking word about म्हणजे two my things. scam झाला. Honorable member, sir. let him complete. हांव 2 विशय उलयता. जेन्ना आज फ्लोर ऑफ द हावस आसा ताका फक्त एकूच सांगूंक सोदता की थंय बशिल्ल्यान हें उलयतालो हांगा येवन कितें करता जाल्यार आय एम क्वायट रिस्पॉन्सिबल टू हँडल थिंग्स वेन आय एम सिटींग हियर ऑल्सो. आनी ताज्या खातीर स्पीकर सर, आज आमी जेन्ना मार्केटींग इव्हेंट्स खूब जाणांनी आपले विचार मांडले, रिजनरेटिव्ह टुरिझम बाकीचे आमी सगळे तुजे कडेन विशय मांडले. आनी आज 2000 कोटी मिनिमम GST रेवन्यू जो येता तेन्ना आमी जेन्ना आमकां प्रमोट करता, विजयान स्पेनाची टॉपीक काडली. उरलो की 4दां स्पेन गेलो केन्ना काय म्हणून हांव पळोवपाक गेलो. 4दां म्हणटकर आय रियलायज स्पीकर सर की 2019 2020 2 जाल्ले फितूर पयलींच्या सरकारान. 21-22 आमी कोविडा खातीर करूं ना. 22 हो सरकार येतकर स्पीकर सर आमी पार्टिसिपेट जावं ना. 23 आमी फितूर केला विच इज वन ऑफ द 10 प्रॉमिनंट वर्ल्ड वायड इव्हेंट शोज. आनी ह्या फाटी 2024 स्पीकर सर जानेवारीन जेन्ना आमी ऑस्ट्रिया आनी लिस्बन केला विच आर इन द लिस्ट ऑफ इमर्जिंग मार्केट्स, बार्सेलोना केल्ले आसा. सो आय वेंट बॅक टू चॅक वेर दीस टुरिस्ट गो आनी रोड शो केला तेन्ना कितें आय रियलायज दॅट द रोड शो वॉट ही हॅज पॉयंटेड आउट इज करेक्ट. We have fallen short on the Barcelona part, which we needed to put our things right, and I have asked for accountability also on that particular part of Barcelona. But when we are talking about going for events and emerging markets, Speaker sir, आमकां आज खबर आसपा जाय फ्लो खंयच्यान येता तो. फ्लो समज आमकां कळना आनी समज आमी वचनात जाल्यार आमी हाव डू वी डू आवर मार्केटींग ऑफ पुटींग आवर थिंग्स टुगेदर. आनी ताज्या खातीर वर्ल्ड ट्रॅव्हल मार्ट लंडन आसूं, ITB बर्लिन आसूं, where even B2B business happens and people participate wherever south as ami South Asian markets, ami UAE,
USA, जपान, साऊथ कोरिया सगळे जे मार्केट्स आमी आज उलयता आर प्रॉमिनंट आउटबाउंड मार्केट्स. त्या एरियेन लोक ट्रॅव्हल भायर करता आनी हे जेन्ना करता आमी ऑलरेडी विजा ऑन अरायवल आनी ई विजा आमचे बाब एल्टनान म्हणलें रशियाची खंयची तरी येवंक सोदता ई विजा फॉर रशिया टुडे ऑल्सो इज अवेलेबल इन इंडिया. ही मस्ट बी टॉकिंग अबाउट विजा ऑन अरायवल. विजा ऑन अरायवल एज ऑफ टुडे इज अवेलेबल ओनली फॉर 3 countries, जपान, साऊथ कोरिया आनी खंयची तरी. रशियेक ना. बट वी हॅव टेकन दीस टॉपिक्स विथ द सेंटर. माविन बाब जावं मुख्यमंत्री जावं सिव्हिल एविएशनाचे इश्यूज जावं विजाचे वी हॅव बीन कंटिन्युअसली टॉकिंग टू द सेंटर ट्रायंग टू फायंड वेज अँड मिन्स टू एन्श्युअर दॅट दीस चॅलेंजीस आर मेट. आतां आमी इव्हेंटाक वतात तूं म्हणटा जंकेट म्हणपी आमीच आशिल्ले स्पिकर सर. सो हांव जंकेट करपाक काय दिवचो ना. पूण जेन्ना इव्हेंटाक गेलो लास्ट 2 वर्सांन म्हाका दिसता आय मस्ट हॅव ट्रॅवल्ड जस्ट थ्रायस. बट आय एन्श्युअर्ड दॅट माय OSD goes only for one thing, that whatever set parameters we do, those parameters are ensured that we do it. आमी वता आनी मास्टर कार्डा कडेन मिटींग घेतात. आमी VFSक ऑन बोर्ड घेवन वी हॅव एंटर्ड विथ मिटींग्स एंड MOUs which have translated in the last 2 years. आनी ह्यो समज हाचेर प्रश्न एवरी टायम येवंक लागलो स्पिकर सर जाल्यार ट्रेड शो इव्हेंट आय वूड इन्वायट समबडी एंड ताणें म्हणलें अशें प्री ऑडिट कितें येस we'll have to add more parameters to what we have done till now to ensure more transparency is there and the event where it is participated by the stakeholders also finds content. Yes, accepted. आनी कितें करपाचें करया. पूण हाजेर अशें जायना आज लदाख जावं कर्नाटका जावं MP जावं UP जावं जे केन्ना खंय वचत नाशिल्ले स्टार्टेड पार्टिसिपेटींग इन बिगर ट्रेड शोज. आमी थंय म्हणटा कोणें तुका समज सांगला तो सारको ना म्हणून कोणें तो स्टॉल जाल्यार मातसो येवन पळोवचो. लास्ट टायम इनक्रेडिबल इंडियाचे कुशीक आमचो स्टॉल आशिल्लो एंड वी वर प्राउड टू सी दॅट द स्टॉल वीच वी स्टूड इन वॉज मच बेटर दॅन द रेस्ट ऑफ द स्टॉल्स अराउंड अस. When we are talking about incredible India and proud of our country because and tourism as a destination, we have to promote it. Domestically, yes, देखो अपना देश म्हणा. How do people know? कोणे तरी म्हणलें की थंय गेल्लो आपूण ताणें म्हणलें फॅमिली येवचें ना म्हणून कित्याक आवय बापूय आपली जाणटी तुमी क्यों जाता गोवा का म्हणून. हें परसेप्शन चेंज करपाची गरज आसा. आमची इंडस्ट्रीची ट्रेड जेन्ना 80% ऑक्युपन्सी आसा पार्टिसिपेट जावंक सोदना आनी जेन्ना वॉल्यूम देंवता तेन्ना एवरीबडी कम्स आउट. And all these things what I'm discussing in terms of participating, Speaker Sir, is only in the empowered committee meetings which happens of marketing PR, where stakeholders of the industry are there with us, representing TTAG or other parts, 4 members from their side, 4 members from our side. And after the decisions are taken and the year calendar is being done internationally and domestically. Same thing applies, Speaker Sir, for festivities. Local festivities, I'm in tune with them. आमकां एप्रिलान समज सगळो कॅलेंडर फायनलायज जावन भायर सरलो वर्साचें प्लॅनिंग बरें जाता सोशल मिडिया सारकी जाता सगळें जाता. लॉट ऑफ थिंग इश्यूज आर देर इंटरनल इश्यूज एंड वी नीड टू सॉर्ट इट आउट. मातसो टायम जाय बट इंटेंट इज व्हेरी क्लियर. कित्याक ना इलेक्शनाक आमी पयशे मोडूना. GTDCन मोडल्या दाखयला आन्सरान. GTDCन जे पयशे मोडल्या आर मनी वेर इलेक्शन कमिशन हॅज गिवन GTD their business and it is going from election commission to GTC. Goa government is not spending. It is showing that you have spent. You please फाल्यां सुद्दां तूं check कर. that you have spent. तुका जाय जाल्यार tomorrow. स्पीकर सर एकूच I will ask my people, Speaker sir. तो कंप्लीट करू दे. सुरुवात केल्या सोपयतलो तूं मातसो सोपयता. स्पीकर सर ताका जाय जाल्यार फाल्यां इलेक्शन कमिशनान आमकां GTDC कितें ऑर्डर दिल्या बाकीचे ते डिटेल्स ताका हांव दिता. वी आर व्हेरी क्लियर वी आर नॉट स्पेंड फॉर इलेक्शन्स नायदर. आमची थंय SPVन वेर वी आर डुईंग इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्क्स फॉर वॉट यू हॅव आस्क्ड फॉर तातूंत एक डिविजन आसा ट्रान्सपोर्टाचें and this is recognized donkeys years back which are empaneled गाडयो ज्यो आसा गोंयकारांच्यो are being taken by that particular part. Election commission कित्याक बाकीचे सुद्दां कोण येतात they take services of them and pay them directly. That is income of GTDC and services provided by GTDC. गोंय सरकारान इलेक्शन कमिशनाक on behalf of them पयशे मोडिल्ले ना. Speaker sir, मंत्रीन जे पर्पल फेस्ट you spend money on पर्पल फेस्ट. स्पीकर सर पर्पल फेस्टाक आमी पयशे मोडूना. पर्पल फेस्टाक सोशल वेलफेअर आणि टुरिझम तुगे रिप्लाय हा हांव दित तुका. You have एक मिनिट spent, एक tourism department has spent. कंप्लीट करपा द्या. जालें तुमचें कंप्लीट जालें. ना एक मिनिट कंप्लीट जालें तुमचें. ना क्लियर कट मोशन कंप्लीट करा. स्पीकर सर लोकल फेस्टिवल्स प्रमोट करता आसतना ताणें पर्पल फेस्ट काडलें थोडक्यात सोपयता. पयले वर्स करपाचे पर्पल फेस्टाक तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट जाय तो आमी दिलो. सेकंड इयर दे हॅव मॅनेज्ड ऑन देअर ओन. वी आर नॉट स्पेंड pie as far as Purple Fest is concerned, other than helping them promote what it is. 3 years. Speaker sir, you have spent information and first year of Purple Fest. No, you have spent. First year only on supporting infrastructure. And after that, एकूच मंत्र्यान जेन्ना सुरुवात केली एकूच मिनिट तुझे सोंपलें आतां तें ताणें म्हणलें की गोवा डज नॉट नीड इंट्रोडक्शन.
हें ताजें पयलें स्टार्टींग सेंटेन्स ताजेंच उतर आं आतां हें भाशणाचें. गोंयाक इंट्रोडक्शन गरज ना. हांव एक सादो पॉयंटेड क्वेश्चन ताका विचारता. गेल्या 3 वर्सांनी तुवें हे ट्रेड शो रोड शो फेस्तां बिस्तां करूंक कितले पयशे मोडले? कित्याक म्हजे कडेन फिगर आहा. सांगात. स्पिकर सर, हांव तुका परत तेच सांगता. टुरिजम डिपार्टमेंट इज अ इकॉनॉमी. इट इज नॉट समथींग की हांव पसऱ्यार बसलां आनी ही गोष्ट कितले इतले मोडले? आनी म्हाका इतले कितले पयशे आयले. मोडले? जेन्ना म्हजे जीएसटी कलेक्शन जेन्ना वाडटा तेन्ना कळटा की गोंयच्या इंडस्ट्रींतल्यान आमकां सगळे टुरिजम जीएसटी वाडना. इट इज आउट द फुटफॉल्स ऑफ द टुरिस्ट दॅट हॅव बीन कमिंग इन. जेन्ना आमी इव्हेंटाक पार्टिसिपेट जाता पयर म्हणलें अशें, तूं थंय गेलो लंडन, कितले आयले लंडनच्यान? लंडन जेन्ना आमचो स्टॉल येता स्पिकर सर, पूर्ण वर्ल्ड आसता थंय कम्स ऑन युअर स्टॉल. पयशे कितले मोडले रे? एक स्पिकर सर ताची कंप्लीट करपाक दियात. फिगर म्हाका उलोवंक 100 दी कोटीचेर मरे. जाता. स्पिकर सर, 99.63 एक करोड. मान्य आमदार तुम्ही मंत्र्याक कंप्लीट करपाक म्हाका दियात. कंप्लीट करपाक मागीर विचार तुजे कसं 2 उडेसोर उलयलो आनी मातशें राम उदो बी पी. कितले विचारला रे. उडेसोर म्हळ्या बरें. जालें रिप्लाय जाली स्पिकर सर. यू हॅज लेफ्ट. 5 मिनटान सगळे इन ब्रीफ. आमी बीएससी खेळले लोकल सातांक सर, टुरिजम मेन तांकां कोस्टल एमएलए गुड पॉयंट. मेन असते तुम्ही म्हणा तुम्ही. बिकॉज लोकल फेस्टिवल 12 म्हयन्यांक 12 वेगळे फेस्टिवल्स आमचो करपाचो ह्या वर्सा प्रयत्न आसा टू एन्श्युअर दॅट एवरी मंथ हुएवर टुरिस्ट कम्स गेट समथींग टू सी. स्पिकर सर, MOUs आमी जवळ हे आमी भोंवले केले पळय. 9 MOUs टोटली आमी सायन मारिल्ले आसा विच आर नॉन कमर्शियल, नो कमर्शियल अटॅचमेंट. स्पिकर सर, वयल्यान मेक माय ट्रिपा बरोबर तांच्या कडल्यान आमी 2.5 कोटीचे तांच्या प्लॅटफॉर्मार एडवर्टायज करपाक फुकट करून घेतिल्लें आसा. वी आर नॉट पेईंग देम. बट आमी जे तांकां प्लॅटफॉर्म आतां हिंडरलँड टुरिजम, होम स्टे कितें प्रमोट करपाक लायतले तांकां आमी 2.5 कोटी पर्यंत तांकां आमी 1 रुपया दिना आनी फुडें कांय करचें ना तांचे कडेन. पूण दे आर गिवींग अस दीस सपोर्ट. Airbnbचेर प्रश्न आयलो आनी म्हाका दिसता दोतोर कालुशान स्कॅम म्हणला. आय वॉज रियली सरप्रायज्ड. स्पिकर सर, Airbnb नॉन कमर्शियल जेन्ना केल्या आनी होमस्टे केला, होमस्टेची तुजे जे गॅझेट बाकीचे सगळे ताणें म्हाका जे पेपर दिले, वी आर व्हेरी क्लियर. स्पिकर सर, होमस्टे आमी कोस्टल बेल्टार प्रमोट करना. होमस्टे आमी रुरल टुरिजम प्रमोट करपाक करता, जे सत्तरी, धारबांदोरा, सांगे, बिचोली, पोंडा, केपें आनी काणकोण 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हे 7 तालुक्यांनूच करता. तुमची तालुका अशे जे इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड एरियाज आसा, ज्या एरियेन महिला थंय रावता, होमस्टे प्रमोट करता, तिका 2 पयशे मेळचे. कित्याक शेवटी होमस्टे प्रमोट करता महिला, तिका पयशे मेळचे. जो मनीस थंय रावता ताका थंय सायडीक लोकल कम्युनिटीज, हँडीक्राफ्ट बाकीच्या हाका तांकां सेल करून तांकां कितें पयशे मेळटा हे विचार करून गांवांनी केल्ली होमस्टेक आमी इन्सेंटिवायज केल्या. आनी ते इन्सेंटिवायज करतकच स्पिकर सर, जेन्ना मनीस थंय वचून रुमान रावता कोणाच्या, तो रूम तरी स्टँडर्ड आसपा जाय. की बाबा अशी गादी, असो चादर, अशी उशी, एक मिनीट असो टॉयलेट, हे टॉवेल्स हे दवरचें पडटा. हें करपाक Airbnb नॉन कमर्शियली आमकां करता. कॅपेसिटी बिल्डींग, सॉफ्ट स्कील ट्रेनिंग Airbnb करता. आनी ताज्या खातीर स्पिकर सर, वेन वी आर प्रोमोटींग होमस्टेज, वेन दोतोर सेड इट इज अ स्कॅम, आय एम सरप्रायज ऑन वॉट बेज ही सेड इज अ स्कॅम. एंड इफ इट इज अ स्कॅम, लेट हिम शो इट एंड प्लेस ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस. कित्याक आमी दोनूच तरेचे केल्ले आसा. होमस्टे आनी दुसरो ऑप्शन आसा ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट. अगेन इन दीस एरिया आतां जो प्रोमोटर थंय रावता आनी ताका विकपाक कळना आनी कांयच करपाक कळना, तुजो काणकोणचो स्पिकर सर, तो होमस्टे करूंक सोदता, ताका कळटलें गिरायक कशें येतलें तें. ताका खंय तरी प्लॅटफॉर्मार घालचो पडलो न्ही आमी Airbnb ताका शिकयता, सगळें करता आनी ते ऑनलायन प्लॅटफॉर्मार ताजी दाखयता की काणकोणा तुमचे कोटिगांव जी बेस्ट विलेज मेळ्ळी, थंय तुमकां होमस्टे आसा. त्या वाठाराच्या त्या मनशाक स्वता कितें जोडपाक मेळटा, कम्युनिटीक जोडपाक मेळटा, ह्या विचारान केल्लें. आनी दे कॉल इट अ स्कॅम. Speaker sir, homestay policy, caravan policy has been done with a very clear thought of getting new thoughts. And ताज्या खातीर let us keep a proper, positive, constructive thought to get these things. उत्तराखंडा कडेन आमी समज केलें जाल्यार उत्तर काशी, दक्षिण काशी कनेक्ट केली, द अरेबियन सी टू द माउंटन्स. कनेक्टिविटी इंडिगो कडेन केल्ली, काही कारणां खातीर इंडिगो हॅड टू डिसकंटिन्यू बिकॉज ऑफ their own internal issues. We are expecting them to start commence them very fast. मोपा आनी वास्को आयिल्ल्यान आमकां खुबसो बेनिफीट जाल्लो आसा. And on this floor of the house, again we are saying Daboli will be there and Mopa will be there. 4.1 million is today also coming from Daboli. 4.1 million is also coming from Mopa. 8.2 million येता. आतां एक चॅलेंज आसा, जो फ्लायट हांगाच्यान थंय वता, नवे येना. येस, टेकन. But collectively along with Marvin and
along with CM will have to sort this particular issue out. Aggregators because टॅक्सीचे उलयता आसतना आमी हो गोवा मायल नाका हो नाका तो नाका आमी IT तर्फे ऑप्शनूय दवरलें गोवा मायल्स इज गिविंग अ रिड्यूस्ड रेट. It is a thought of a tourist to decide. Fair enough. We have given you Goa taxi. Government has invested, said you तूं वापर. आता कोण तरी म्हणटा हॉटेलाच्या भायर हॉटेल आनी तो भायर आसा ताका गोवा टॅक्सीचेर येवनी तांचे भितर चलोवनी जो इन्कम येता त्याच गोवा टॅक्सीचो आसतलो त्याच टॅक्सी गोंयकार भावाचो आसतलो जो काम करूंक सोदता जो काम करूंक सोदना ताच्या उलोवंक सोदना. म्हाका एकट्यान आनी सांगलें आमी जेन्ना केल्लें आपूण 4 वरां काम करतलो मागीर काम करचो ना हांव म्हणलें एप बंद कर आनी कितें सांगू ताका. सो हे मायंड सेटान आमी ट्युरिजम वाडयतले म्हणटा वाडूंक शकना. आमकां खंय ना जाल्यार खंय 2 जाण टॅक्सी भावां खातीर धातले हातून और एकट्या खातीर सगळे टॅक्सी भावांचें नांव वाट लागता. ते कश्टकरी समाजाचे लोक काम करतात ते पूण खरें काम करतात ते आज गोवा मायल्साचो मनीस जोडटा बरें तें आसतलें माविना कडेन दाखोवपाक. मे बी ड्युरींग ट्रान्सपोर्ट डिमांड्स ही वील टॉक. आय एम नॉट टॉकिंग ऑन दीस अबाउट द ट्रान्सपोर्ट पार्ट ऑफ इट. एग्रिगेटर तुम्ही स्वतः एग्रिगेटर करात कितेंय करा पूण एग्रिगेटर यात. दिस इज द वे वर्ल्ड इज मुव्हिंग. टेक्नॉलॉजी कॅनॉट बी अवॉइडेड अँड हियर ऑल्सो स्पीकर सर आय एम ऑन द सेम पार्ट. स्पीकर सर मेक माय ट्रीप टेम्पल कनेक्ट नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा अगोडा फ्लाय 91 जो आमचो गोंयचोच प्रोमोटर मनोज चाको आसा ताणें जी फ्लायट चालू केल्या मास्टर कार्ड आयर्नमॅन हांचे कडेन आमी MOUs केले. होमस्टे बाबतींत आमी ऑलरेडी सांगिल्लें आसा कॅरेबॅन बाबतींत सांगिल्लें आसा आनी आय एम हॅपी टू अनावन्स that the शेक पॉलिसी which was there last year रिन्युअल प्रोसेस ऑलरेडी चालू जालो. ऑनलायन वचून जी लास्ट इयरची NOC आसा तांणी वचून एप्लाय केलें जाल्यार तांकां परमिशन आसतलें. जे तुम्ही म्युनिसिपॅलिटी आणि बाकीचे केला अलॉंग विथ आवर कलिग्स वी विल हॅव अ कलेक्टिव्ह थॉट अलॉंग विथ चीफ मिनिस्टर अँड एन्श्युअर दॅट बिफोर 30th सप्टेंबर वी विल ट्राय अँड कंप्लीट. मायकल म्हणटालो 1 ऑक्टोबर तरी आमकां करपाक दी हांव म्हणलें आय एम डन. So before 30th September, we will collectively work to ensure that the shacks are operational as on 1st October before the season starts. Because sir, जे commitment वो सरकार आज दिता ताजेर आमी कामूय करतले. Speaker sir, funds आणि बाकीचे डेस्टिनेशन मोड बाकीचे आमकां जे पयशे आयल्या पर्वरीचो सेक्टर जेन्ना आमी म्हणटा वी ट्रान्जिटेड टू स्वदेश दर्शन 2.0 एक रुरल सर्कीट जो जरी पर्वरी म्हणटा इज नॉट पर्वरी इन्क्लुडींग पंपुर्बा इन्क्लुडींग मयेन गोईंग अप टू अरवणे आणि योटेन कोलवा बीच डेस्टिनेशन वेर वी हॅव टेकन टू एन्श्युअर फिशींग विलेज कम्युनिटीक सांबाळ हें करता आनी जे थॉट दिल्ले ते करपाक आमी हें प्रोविजन केल्लें आसा. डेस्टिनेशन इन चॅलेंज मोड म्हणून कॉम्पिटिशन आशिल्लें 10 मिनटां सभागृहाचें कामकाज 10 मिनटांनी वाडयता. डेस्टिनेशन इन चॅलेंज मोड आशिल्लें तें डेस्टिनेशन इन चॅलेंज मोड मयें सिलेक्ट जालां 10 कोटीचें प्रोविजन मेळिल्लें आसा मयेच्या आमदाराक कळपाक. स्पीकर सर प्रशांत स्किमीच्या अंडर ओल्ड गोवा एक्सपोजिशना खातीर 16.67 crores सँक्शन करून घेतिल्ले आसा. सँक्शन लेटर इज अवेटेड बट वी आर कॉन्टेम्पलेटिंग की लेटर येवच्या पयलीं आमच्या प्रायम मिनिस्टरान ऑलरेडी बिफोर इलेक्शन इनॉग्रेट केल्ले. मे बी वील ट्राय आफ्टर टॉकिंग टू CM स्टार्ट द वर्क वीच कॅन सपोर्ट द एक्सपोजिशन जे राजेश फळदेसायान सांगिल्लें. युनिटी मॉल जवळ जवळ जो आसा इज टॉकिंग अबाउट डिफरंट स्टेट्स कमिंग टू वन एरिया. युनिटी मॉल सगळ्या कंट्रीनी जंय खंय सँक्शन मेळ्ळ्या थंय ODOP म्हणजे फाल्यां आमकां फेणी दाखोवपाक जाय काजू दाखोवपाक जाय ते दाखयता आसतना टॅक्नॉलॉजी दाखयता आसतना सगळ्यांचे हँडीक्राफ्ट बाकीचे आयटम दाखोवपाकूय ट्युरिस्टाक एक्सप्लोर करपाक सुविधा मेळटली. स्पीकर सर आनी खूब इश्यूज आसा वीच आर देर इज अ पार्ट ऑफ द कट मोशन एंड अदर थिंग्स. इफ समबडी हॅज अ समथींग वीच इज व्हेरी क्लियर कॅन बी आस्क्ड. वेडिंग पॉलिसी एग्रो इको टुरिझम पॉलिसी हेरिटेज पॉलिसी एडव्हेंचर पॉलिसी सानबनाचे उलयले ना सानबन सन म्हणजे बंद करूया काय सन बन म्हणजे इन सिरियस थॉट. स्पीकर सर एवरी इयर वी टॉक अबाउट सनबर्न. प्रिन्सिपली आय एम ऑल्सो वोंट से की हांव प्रिन्सिपली हांव वचत ना सनबर्नाक केन्ना वचूं ना. Sunburn has been happening every year with a collective government decision, whoever the government has been. If we are not hypocrites, ह्या वर्सा सनबर्नान खंय तरी सावथाक मागला कितें मागला तांणी एक पेपर काडून तांणी एप्लिकेशन केला आनी ताजेर तांणी घालें क्यूटॉल आमकां परमिशन दिवचें म्हणून. आमी तांकां सरळ एक्सप्लेनेशन मागलां तुमचे पेपर रिलेटेड दियात कांय डॉक्युमेंट्स ना दीस कॅनॉट बी एक्सेप्टेड म्हणून तांकां रिप्लाय परत करून दिली. आता after that it is not our role unless they submit. So whether it is south or north or sunburn can happen or no, I can talk or the government can talk when he at least applies with proper documentation.
ताणे फार मारला आणि आमचे लोक फ्री ॲडव्हर्टायझिंग सनबर्नाचे करता की ताका फ्री ॲडव्हर्टायझिंग मेळटा पण ना तू आमी करपाची गरज ना. एफआयआर रजिस्टर कर मरे तेजे फार्माल जाल्या स्पीकर सर बीस फार्माल जाल्या विदाउट युअर परमिशन एफआयआर रजिस्टर कर तेजे we have already put a letter. सर हे सनबर्न स्पीकर सर लेट द मिनिस्टर से फार्माल म्हणून तो अरे मी उलयल तू आना मशीन सांदी सर सोपेला complete जावं इन्फ्रास्ट्रक्चरान जे जीटीडीसी करता एज एसपीव्ही तातून ह्या वर्सा घेता आसतना आमी छत्रपती शिवाजी महाराजाचो फोर्ट जो एक्झिस्टींग आसा जे बाब सुदीन दवडीकारान तेन्ना घेतिल्लो ताणें मागीर PWD म्हणून हँड ओवर केल्लो तो आमी जो आमचो डिपार्टमेंट ऑफ टुरिजमाचो जागो आसा ताकाच आमी एनहान्स करून जे आमी ताका जे खरेंच जाय आशिल्लें तशें करपाचो आमचो प्रयत्न आसा वेर इन डिजिटल म्युजियम जावं सपोर्टींग हातून लॉर्ड परशुराम जे आमचे बाब हाणें मागला लँड एवेलेबिलिटीक रावल्या बो एंड एरो बींग आयकॉनिक स्ट्रक्चर आयलो विल बी वन ऑफ अ कायंड इन द होल वर्ल्ड म्हणटा असो तसो येतलो स्पीकर सर डिफरंटली एबल्ड बीच एक्सेस मागल्या तातून आमी ऑलरेडी कांदोळे पालोलें आमी पायलट बेजाचेर पयलीं घेतले देन वी वील कम टू कोलवा इन अदर एरियाज हिंडलँड टुरिजमाक कनेक्टिविटी खातीर स्पीकर सर टॅक्सी एग्रिगेटर्सूय आसा गाडयो आसा स्कुटरी आसा रेंट कारूय आसा रेंट बायक्यो आसा स्पीकर सर मंत्री व्हेरी स्पेसिफिक स्पीकर सर मंत्री बाब तुवें दिल मरे आन्सरान काबार जातले नाल्यार बोर्ड जातलो स्पीकर सर हाजो रिक्वेस्ट धरून आशिल्लो आन्सर दिता रे तो किओस्क जे ताका जाय ते 1 ते 1.5 म्हयन्या भितर किओस्क आमी सीसीबी सर आय विल बी व्हेरी स्पेसिफिक मंत्री बाब वी आर जस्ट वेटिंग फॉर मंत्री बाब मातशे स्पीकर सर मंत्री आन्सर दिना एक ना आनी एक ऑदर एक्सटेंड कर ना जाल्यार सर सनबर्न जो आसा सनबर्न हांव कितें आनी आर्ग्युमेंट करतलो म्हज्या कडेन काय पेपर ना तूं मोठे फार्मात आहे मो रेजिस्टर कर एफआयआर तूं मोठे फार्मात आहे मो बीस थिंगच्यान टिकेटिंग ते न्हू ते टिकेटिंग ते तुक नासतना युजींग युअर डिपार्टमेंट फार्मात जाल्यार एफआयआर रेजिस्टर कर तेंचे यू पुश टू रेजिस्टर एन एफआयआर स्पीकर सर दुसरो जे हे आमी सांगपाक सोदता हे सनबर्न मोटायते पीपल हॅव ऑब्जेक्टेड स्पीकर सर अगेन मिसलिडिंग द हाऊस आय एम नॉट मिसलिडिंग सनबर्न स्पीकर सर ताणे एप्लिकेशन केला हांवें सांगलें कांयच येवना वी हॅव आस्क फॉर एक्सप्लेनेशन फ्रॉम देम ऑन वॉट बेसीस यू आर सेलिंग टिकेट जे आमी इंटरनेटार पळयलां आनी हाव ऑन वॉट बेसीस यू आर नॉट सप्लायड डॉक्युमेंट्स परमिशन कशें दिवंक शकता हे एक्सप्लेनेशन जेन्ना मागलां आनी कितें करूं But you register FIR, how can anyone use your name? How can they sell tickets without your in Speaker sir, आज सनबर्नाचे जे एक inspection झाला Speaker sir, this is not in interest. Speaker sir, जो मंत्री सांगता आन्सर दिना तो मोठ फार्मात मु फार ते सनबर्न मध्ये मोठो हे कोमिना जायना तो कांय जायना ते बिस्ती स्पीकर सर हे पड जाता स्पीकर सर कोमुदात म्हणजे कितें स्पीकर सर हांवें तू कोमिनात म्हणला अरे सांग म्हळ्यार कितें जो तो सांगता हेंचेर एफआयआर रेजिस्टर कर विदाउट युअर परमिशन विदाउट एनीथिंग व्हाय नॉट रजिस्टरिंग एफआयआर रेजिस्टर एन एफआयआर Speaker sir, register an FIR. Permission नसतो कितको करू जाता event? How can you do an event without? How are they selling that, Speaker sir? How are they selling tickets online? This is a fraud. Speaker sir, ticket. How are they selling tickets online? How are they selling? Register कर मारे fraud. Speaker sir, जे मंत्री answer divert कोना permission ना जाल्यार register कर FIR. Say that he will register FIR. झालं म्हणजे Honorable Speaker, I want to just make this point. एक single 31 जुलै हांव सांगला कार्लोस फरेरा पर यार हे सनबर्नाचे पण उत्तर दी मंत्रीन दिला आन्सर अजून स्पीकर सर अगेन हांवें ताका सांगलें ताका आतां इंग्लिशीन सांगू कोंकणी कळना जाल्यार इंग्लिशीन सांगता वी हॅव एक्नॉलेज द रिसिप्ट ऑफ द लेटर विच हॅज बीन इनवर्डेड इन आवर डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम which talks about an application coming from some particular agency or the person. If you want, I will share it tomorrow on the floor of the House, which says asking for permission in Qtol for sunburn without any valid documents. Without any valid documents. So ask without getting permission, how did they sell the tickets? Yes, sir. Without getting permission, how did they sell the tickets? Speaker sir, permission how are they selling the tickets? Permission नसतो tickets sell कोते ते सांग मरे स्पीकर सर अग्रीमेंट डिमांड घेवपाचे स्पीकर सर डिमांड घेवपाचे without permission नसतना how are they selling the tickets
स्पीकर सर स्पीकर सर आन्सर दी मरे आमकां तू आन्सर दी तिनात आयिल्ल्यो मागण्यो क्रमांक 20, 78 One small clarification. आन्सर दिल नाही स्पीकर सर आन्सर दिल नाही FIR रजिस्टर कोड म्हणजे FIR रजिस्टर कोड ना म्हणजे स्पीकर सर रजिस्टर FIR रजिस्टर कोड मंडळाचे म्हणणे मान्य झाले स्पीकर सर FIR रजिस्टर कोड तुम्हाला उलोवपाक दिना सर FIR रजिस्टर कोड अरे तू स्पीकर सर तुका काणकोण वचपा जाय म्हाका खबर आहा स्पीकर कांय गरज ना let me speak. It is in my constituency. Speaker, Honorable Speaker, just 1 minute. मान्य One असा last. जाणे म्हणजे स्पीकर मान्य असा जाणे म्हणजे ना किटो स्पीकर सर मंडळाचे म्हणणे you said किटो let me speak now. No. मंजूर झाले Honorable Speaker, नामाचे एक दाखवत आहे. अरे डिव्हिजन सभागृह 2024 We will go together. We will go.